Hello everybody. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening all of you. So all my dear bio buddies, so let's begin the mini marathon for SA-1. Complete revision of your SA-1 syllabus in just 3 hours. Okay. So ఈ 3 hours లో మొత్తం SA-1 syllabus అంటే లైఫ్ ప్రాసెసెస్, అలాగే కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ హౌ డు ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూస్, ఈ 3 చాప్టర్స్ని ఒక షార్ట్ అండ్ స్వీట్ అండ్ క్విక్ వేలో రివైజ్ చేసుకోపోతున్నాము. సో ఆర్ యూ ఆల్ రెడీ? ఇఫ్ యూ ఆర్ రెడీ టు రాక్ టుమారోస్ బయాలజీ ఎగ్జామ్, సో జస్ట్ హిట్ ది లైక్ బటన్ అండ్ షో మీ యువర్ ఎనర్జీ. ఎస్, హాయ్ ముత్యం గోలి, హాయ్ మూన్ లైట్, హాయ్ నాగమణి. నాగమణి అంటే రియా కదా. మహేశ్వరి గుడ్ ఈవినింగ్. అర్చన గుడ్ ఈవినింగ్ నానా. మహేష్, సుష్మిత, ప్రేమ్ కుమార్, ఐస్థెటిక్ గర్ల్ అండ్ ఎస్ మొహమ్మద్ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ వార్మ్ వెల్కమ్ నానా. లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. తొందరగా ఫాస్ట్గా సెషన్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాము. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఓకే, మ్యారథాన్ అంటే ఎంటైర్ సిలబస్ ఫర్ SA-1 వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్, రైట్? సో మొత్తం SA-1లో టుమారో యూ హ్యావ్ బయాలజీ పేపర్, రైట్? సో టుమారోస్ బయాలజీ పేపర్లో వాట్ ఎవర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, వాట్ ఎవర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఆర్ దేర్, ఆ టాపిక్ వైజ్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వన్ బై వన్ క్విక్లీ ఆల్ ద టాపిక్స్ మనం కవర్ చేసేద్దాము. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫస్ట్ మీకు చెప్తాను మీరు, కానీ ఈ పీడిఎఫ్ కూడా ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్లో దిస్ పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ ఇస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్. యూ ఆల్ క్యాన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ కీప్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అలాంగ్ విత్ యూ. ఓకే, సో డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి నాన్న, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఆల్ ది పీడిఎఫ్స్. Okay, so we have important topics PDF. Before this we had important diagrams session kada, so our diagram session PDF was also available, right? Harika, hi. Yes Harika, I am Rupa not Riya. Sare Riya evaru ani ayipindi ikkada kada. Okay, hi Rupa. So life processes lo what are the topics? Nutrition, respiration, transportation, excretion. సో న్యూట్రిషన్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూడండి నాన్న. ఎప్పుడైతే మీరు న్యూట్రిషన్ టాపిక్ రివైజ్ చేస్తారు కదా, ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూట్రిషన్ టాపిక్ చదువుకున్నప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఇంకా ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్ని ఖచ్చితంగా కవర్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అని ఒక చిన్న ఆన్సర్ ఉందా, 3 steps ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, ఆ 3 steps ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏపీ న్యూ సిలబస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లో న్యూట్రిషన్ టాపిక్లో వీ హ్యావ్ 3 యాక్టివిటీస్. ఓకే, ఆ 3 యాక్టివిటీస్ పేరు నేను చెప్తాను. ఆల్ ద 3 యాక్టివిటీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకటేమో యాక్షన్ ఆఫ్ సలైవా ఆన్ స్టార్చ్, ఇంకొకటి టు టెస్ట్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఆర్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్, ఇంకొకటి ఆ బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ ప్రూవింగ్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఆ 3 యాక్టివిటీస్ని ప్లీజ్ మంచిగా చదువుకోండి. ఎందుకు అంటే టుమారోస్ పేపర్లో ఒక్క యాక్టివిటీ ఖచ్చితంగా గన్ షాట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, 1 యాక్టివిటీ విల్ బి దేర్ ఫర్ ష్యూర్, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. ఓకే, అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ 8 మార్క్స్లో, ఓకే 8 మార్క్స్లో యాక్టివిటీస్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. అండ్ ఆ యాక్టివిటీస్ ఎలా అంటే 8 మార్క్స్లో మీకు ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఏదో ఒక యాక్టివిటీస్ అడుగుతారు కదా, that will be from nutrition and respiration only. 90% it will be from nutrition or respiration chapter. Okay, ఇంకొకటి హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఏంటంటే ఎంజైమ్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? సో ఆ ఎంజైమ్స్ గురించి మీరు సరిగా చదువుకోవాలి. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఎంజైమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే, విల్లై గురించి ఒక చిన్న 1 మార్క్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. హర్బీవోర్స్లో ఇంటెస్టైన్ లాంగర్ ఎందుకు ఉంటుంది, అది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ వినొచ్చు, మొహమ్మద్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మ్యామ్ వరింగ్ అబౌట్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్, డోంట్ వరీ రూపా, ఐ విల్ క్లియర్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఆల్సో. ఓకే, ధరణిశ్రీ గుడ్ ఈవినింగ్, ఐఎమ్ ఫైన్, హౌ ఆర్ యూ? మై నేమ్ ఈజ్ ఓకే మ్యామ్. ఏపీ 9th క్లాస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్? ఆర్ఎండి ఏపీ 9th క్లాస్కి రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది నాన్న. సో రెస్పిరేషన్లో ట్రాకియాలో కార్టిలేజ్, రింగ్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ ఎందుకు ఉంటాయి, గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆల్వియోలైలో ఎలా అవుతుంది,
గ్లూకోజ్ పాత్వే ఒకటి ఉంది కదా, అంటే గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్, తర్వాత ఆ పైరువేట్ డివైడింగ్ ఇంటూ 3 పాత్వేస్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్లో చార్ట్. ఓకే, పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో ఎయిర్ పాత్వే సీక్వెన్స్ ఏంటి? ఈ చాప్టర్లో 2 యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేర్. దీంట్లో ఈస్ట్ యాక్టివిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోపోతున్నాను. సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ 3 చాప్టర్స్, లైఫ్ ప్రాసెసెస్, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్, ఇంకా మనకు రీప్రొడక్షన్. ఈ 3 చాప్టర్స్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని ఈ నెక్స్ట్ 3 అవర్స్లో కంప్లీట్ చేస్తాను. 3 చాప్టర్స్ 3 అవర్స్, ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. హీమోగ్లోబిన్ గురించి ఒక టాపిక్ ఉంది చిన్నది, అది ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి లాస్ట్లో ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ చదువుకున్నప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, ఓకే, ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ డెఫినెట్గా చదువుకోవాలి. ఓకే, రామ్, హాయ్ రామ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్లో అయితే ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. స్ట్రక్చర్ రాయమంటారు అండ్ డయాగ్రామ్ కూడా వాళ్ళు అడగకపోతే కూడా మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. అండ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ అవైలబుల్గా ఉంది. సో ప్లీజ్ ఈ హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్లో ఐ విల్ అటాచ్ ఆల్ ది హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్. ఓకే, మీరు చూడొచ్చు అవి. ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? వన్ ఆఫ్ ది సూపర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్లేట్లెట్స్ అండ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, ఇవి చిన్న చిన్న 3 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, స్మాల్ టాపిక్స్. ఎక్కువగా ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ గురించి, ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అయితే ఆబ్వియస్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్లో నెఫ్రాన్, యూరిన్ ఫార్మేషన్, డయాలిసిస్, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ స్ట్రక్చర్, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. దీంట్లో కూడా నెఫ్రాన్ ఒకటి డయాగ్రామ్, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ కూడా డయాగ్రామ్. క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకు యూరిన్ ఫార్మేషన్ అండ్ డయాలిసిస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవేనా? న్యూరాన్, సినాప్స్, బ్రెయిన్ పార్ట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఒక 4 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. హార్మోన్స్ చాలాసార్లు చెప్పాను కదా, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లాంట్ హార్మోన్స్, అనిమల్ హార్మోన్స్, 2 మీరు చదువుకోవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ట్రాపిక్ మూమెంట్స్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ గివెన్, రైట్? సో జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute, I'll come back. Okay, just a minute, Nana, I'll be back. Yes, sorry for that interruption. Ma'am, okay, thank you Revant. Ma'am, what happened? Nothing happened. I'm back. Okay, I'm here only. Okay, control coordination lo neuron topic undi kada nana, adi చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో న్యూరాన్ టాపిక్, స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ 8 మార్క్స్లో అడుగుతారు. సో ఇన్ 8 మార్క్స్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్. అలాగే సినాప్స్, బ్రెయిన్ పార్ట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్, హార్మోన్స్,
ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్స్. ఓకే, ట్రాపిక్ మూమెంట్స్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. హార్మోన్ గురించి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ వన్స్ అగైన్ దట్ దీస్ హార్మోన్స్ ఆర్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. 1 మార్క్ ఆర్ 2 మార్క్స్లో బాగా అడుగుతారు హార్మోన్ క్వశ్చన్స్. సో టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా, అంటే హార్మోన్ టేబుల్ ఇచ్చి ఐదర్ ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్ ఆర్ యానిమల్ టేబుల్ హార్మోన్ దే విల్ బి గివింగ్. ఆ టేబుల్ ఇచ్చి టేబుల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. 4 క్వశ్చన్స్ దే లాస్క్ 4 మార్క్స్. ఈజీలీ మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు. కానీ టేబుల్ ఇస్తే ఓకే, టేబుల్ ఇవ్వకపోతే 1 మార్క్ 2 మార్క్లో ఏం చేస్తారు, హార్మోన్స్ అందుకే ఇంపార్టెంట్ యానిమల్ హార్మోన్ ప్లాంట్ హార్మోన్ని మంచిగా లెర్న్ చేసేయండి. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో లెట్స్ బిగిన్ ద రివిజన్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్. ఓకే, రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో all the asexual mode of reproduction is there na. Okay, 5 o'clock 9th class morning 5 o'clock. Okay, so all the asexual mode of reproduction 8 marks kinda రావచ్చు మనకు. asexual mode of reproduction అంటే బడ్డింగ్, ఫిషన్, ఓకే, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, రీజనరేషన్, ఇవన్నీ ఓకే, స్పోర్ ఫార్మేషన్, ఇవి మీకు 8 మార్క్స్లో అడుగుతారు. హ్యూమన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లాసెంటా అని ఒక టాపిక్ ఉంది కదా, 4 మార్క్స్లో ప్లాసెంటా గురించి రావచ్చు. ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అంటే మొత్తం పోలెన్ ట్యూబ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, దెన్ ఓవిల్ స్ట్రక్చర్ గురించి, డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్, ఇవన్నీ ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్లో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్. కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. STDs examples, sexually transmitted diseases examples, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, సో లెట్స్ రివైజ్ వన్ బై వన్. ఒక్కొక్కటి చాప్టర్ వైజ్ రివైజ్ చేసేద్దాము. ఫస్ట్ కమింగ్ టు ద న్యూట్రిషన్ చాప్టర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద న్యూట్రిషన్ టాపిక్, హియర్ వీ హ్యావ్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. నౌ యూ టెల్ మీ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్ ఇన్ దిస్. ఈ టాపిక్స్ క్లియరా మీకు? రేవన్ గౌతమ్, థ్యాంక్ యూ నాన్న. Yes, Prarthana, Dharani Shri, okay, Shushant, come on, tell me. Sai Charan, you have a doubt. What is your doubt, Sai Charan? Suhasini, hi. So ikkada these are the important topics ante. So ee important topics lo photosynthesis lo equation and definition, events of photosynthesis lo 3 steps gurinchi chadukovali. 3 activities from this chapter very very important. Human digestive system ante enzymes gurinchi, alage villi gurinchi. Okay, ma'am worried about control and coordination. Prashant, don't worry Prashant, I'll clear all your doubts. Ma'am activities cheppandi. Okay, Chaitu ki emo activities kavali. Sare, inka clear. Mahesh, villi gurinchi rada. Mahesh, okay, villi. Inka I have so many doubts. RLSP, why so many doubts? Please explain all. Yes, I'll explain all only. So let's begin. Okay, chalo. Let's see nutrition topic lo important questions and danni explanation. Okay, so whenever you are starting this chapter nutrition, do one thing. You have to first see what is the difference between heterotrophic and autotrophic and heterotrophic nutrition. Okay, so autotrophic nutrition enti, heterotrophic nutrition enti. Okay, come on, tell me what is the difference between autotrophic and heterotrophic nutrition. Okay, so autotrophic and heterotrophic nutrition madhyalo difference enti, right? All right, so all the green plants they prepare their own food. Heterotrophic ante we all animals are heterotrophs. Idi oka important difference. Okay, few days back I have conducted one important difference session also. Please go through that. Okay, ma'am activities doubt ma'am oka explain cheyandi. Okay Yashwant, I'll explain the activities also. So autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition lo photosynthesis definition adugutaru, inka photosynthesis equation kuda adugutunnaru. Okay, so photosynthesis definition 2 marks lo ravachu, equation manaku 1 mark lo ravachu, we can expect it. Okay, so what is photosynthesis? Process by which plants prepare complex organic molecules from inorganic substance. Usually plants em chestadi ante కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ని తయారు చేస్తుంది ఫ్రమ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్? గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఇస్ ద ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ప్లాంట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ యూజింగ్ ద ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తుంది అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ని యూజ్ చేసి, రైట్? ఎస్, మూన్లైట్, దట్స్ రైట్. ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. అవును నాన్న. మ్యామ్ variegated లీఫ్ యాక్టివిటీ చెప్తాను నాన్న, రూపా. ఓకే,
సో ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ది రా మెటీరియల్స్? వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్. అలాగే క్లోరోఫిల్ అండ్ సన్లైట్ని యూజ్ చేసి సో ప్లాంట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ అంటే ఏంటి? C6H12O6. సో దిస్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ యూజింగ్ ద రా మెటీరియల్స్ లైక్ వాటర్ అండ్ సన్లైట్. సో ఇది డెఫినేషన్ అండ్ ఈక్వేషన్ కూడా మీరు రాసేయాలి నాన్న. ఈక్వేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ వీ సీ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ photosynthesis, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it will give what? Glucose, C6H12, 6CO2 and 6H2O. ఓకే, ఇవి ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. ఈ ఈక్వేషన్ని 2-3 టైమ్స్ రాసి ప్రాక్టీస్ చేసేయండి. ఓకే, హాయ్ హనుమాన్ సాయి. ఓకే సుశాంత్. నెక్స్ట్ వన్, ఫోటోసింథసిస్లో 3 స్టెప్స్ ఏంటంటే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, ఈ చాప్టర్లో ఫోటోసింథసిస్ ఇంపార్టెంట్ 3 ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అడుగుతారు. సో వాట్ ఆర్ ద 3 స్టెప్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? వన్ ఇస్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, దెన్ క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత వాటర్ మాలిక్యూల్స్ విల్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఆఫ్టర్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ గెట్ స్ప్లిట్, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Okay, carbon dioxide will be converted into carbohydrates. Panel మీద చెప్తాను నాన్న నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి, ప్రేమ్చంద్. ఓకే, హాయ్ వేద. వాట్ ఈస్ బయాలజీయా? ఓకే చిత్ర, దాట్స్ రైట్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ చూడండి, ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే ఈ క్లోరోఫిల్ ఉంది కదా, దిస్ క్లోరోఫిల్ షుడ్ బి యాక్టివేటెడ్. ఓకే, హౌ ద క్లోరోఫిల్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్? సన్లైట్ పడుతుంది కదా క్లోరోఫిల్ మీద. when the sunlight falls on the chlorophyll, okay, chlorophyll will be activated. Chlorophyll activate అయిన తర్వాత that activated chlorophyll will split the water molecule. Okay, so this activated chlorophyll is splitting the water molecule. Water molecule split అయితే what will be the product? H plus and OH minus. Okay, so just 1 minute పిల్లలు. Yeah, I'm so sorry, Nana. There was some emergency. Okay, right. So we are back with this. Events of photosynthesis we were discussing, right? So events of photosynthesis oka chala important topic. Photosynthesis lo jarigedi 3 events nana manaku. What are the 3 events? First aithe chlorophyll will be activated. This is one of the important question. Idi sariga nerchukondi. Okay. ఎస్ యజ్ఞశ్రీ, పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేయండి అన్న. ఈ పర్టికులర్ సెషన్ పీడిఎఫ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ దాట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్. ఓకే, సో యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్, స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. వాటర్ మాలిక్యూల్
స్ప్లిట్ అవుతుంది, తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కార్బోహైడ్రేట్స్, అది ఇంకొక స్టెప్ అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది చూడండి, సన్లైట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఆన్ క్లోరోఫిల్, this sunlight will break the water molecule into H plus and OH minus. దీన్ని ఏమంటారు, photolysis. This process is called as photolysis. Okay, photolysis అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అవుతుంది ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫోటోలైసిస్. ఫోటోలైసిస్ ఎలా అవుతుంది, వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలా అవుతుంది అంటే, ఈ క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అయింది కదా, ఆ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ విల్ బ్రేక్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇంటూ H plus and OH minus. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, వాట్ ఎవర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ దేర్, that carbon dioxide will be converted into C6H12O6 అంటే గ్లూకోజ్. Okay, so reduction of carbon dioxide to glucose. These are the 3 steps of photosynthesis. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇంకొకటి ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కడ అవుతుంది అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ లో. క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, లీఫ్ స్ట్రక్చర్ లో. ఇది పాలిసెడ్ పారెన్కైమా, స్పాంజీ పారెన్కైమా, దిస్ పార్ట్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ దిస్ పార్ట్ ఇస్ దేర్ నా, సో అక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ లో జరిగేది ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, స్టొమాటో గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఏంటంటే స్టొమాటోలో ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఉంది కదా, స్టొమాటల్ పోర్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది, ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది, that is regulated by the guard cells. Okay, so how is the stomata opening or closing? Guard cells ఒకవేళ వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తే they will swell. వాటర్ స్వెల్ అయినప్పుడు stomatal pore will open. గార్డ్ సెల్స్ వాటర్ లూజ్ చేసినప్పుడు అది shrink అవుతుంది. ఓకే, సో గార్డ్ సెల్స్ will shrink. వాటర్ లూజ్ అయినప్పుడు shrink అయితే ఏమవుతుంది, stomatal pore will close. These are the 2 conditions. Okay, so what are the 4 raw materials for photosynthesis? 4 raw materials for photosynthesis అంటే ఒకటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఒకటి వాటర్, ఒకటి క్లోరోఫిల్ అండ్ ఇంకొకటి సన్లైట్. ఓకే, సో ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏదో ఒక ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్, రైట్? సో దీని మీద యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి మనకు. ఒకటేమో వేరిగేటెడ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇంకొకటి బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే యాక్టివిటీ మనకు యాక్షన్ ఆఫ్ స్టార్చ్, సలైవా ఆన్ స్టార్చ్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, సో ఈ యాక్టివిటీస్ మొన్న ఒక యాక్టివిటీస్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ సెషన్ జరిగింది. ఆ సెషన్లో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, వన్స్ గో త్రూ దాట్, రైట్? Pranav, what is your doubt? Okay, so see here, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ ఏంటంటే హెటెరోట్రాప్స్ విల్ బి ఆఫ్ 3 టైప్స్. ఒకటేమో డీకంపోజర్, ఇంకొకటి పారాసైట్, ఇంకొకటి హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో డీకంపోజర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతారు. డీకంపోజర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఈస్ట్, మష్రూమ్, బ్రెడ్ మౌల్డ్, ఇవి ఏమో డీకంపోజర్స్. ఓకే, పారాసైట్స్ అంటే ఇప్పుడు కస్క్యూటా, లైస్, లీచ్, ఆస్కరీస్, ఇవేమో పారాసైట్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో మీకు ఎగ్జామ్లో డీకంపోజర్స్ ఎగ్జాంపుల్ రావచ్చు, లేకపోతే పారాసిటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏ యానిమల్స్లో ఉంటాయి అని దే కెన్ ఆస్క్ యూ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో పారాసిటిక్లో యూ కెన్ రైట్ కస్క్యూటా, లైస్. డీకంపోజర్స్లో ఈస్ట్, మష్రూమ్ అండ్ బ్రెడ్ మౌల్డ్ని మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, అమీబాలో న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ ఏటీపీ? రేవంత్, ఏటీపీ అంటే అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఓకే పిల్లలు, సో ఫాస్ట్గా మనం చేసేది ఈరోజు నెక్స్ట్ 9 o'clock వరకు వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అంటే క్విక్లీ వీ విల్ రివైజ్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. మళ్ళీ 9:30 సెషన్లో ఐ విల్ గివ్ యూ ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్, అది మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఏటీపీ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, అవును నాన్న, కరెక్ట్. ఓకే మ్యామ్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఈచ్ లెసన్. అదే నాన్న క్రికెట్ లవర్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్. మళ్ళీ 9:30కి ఇంకొక సెషన్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్, అమీబాలో జరిగేది న్యూట్రిషన్ వచ్చేసి హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ ఓన్లీ. సో అమీబా విల్ హ్యావ్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. ఇక్కడ అమీబా న్యూట్రిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీరు సూడోపోడియా గురించి ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. సో అమీబా విల్ ఫార్మ్ ఫాల్స్ ఫీట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫాల్స్ ఫీట్? సో ఫాల్స్ ఫీట్ అంటే సూడోపోడియా. సూడో అంటే ఫాల్స్, పోడియా అంటే ఫీట్.
సో అమీబా న్యూట్రిషన్ జరిగినప్పుడు సూడోపోడియా ఫామ్ అవుతుంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సూడోపోడియా ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ద ఫుడ్. అది ఫుడ్ని క్యాప్చర్ చేసేస్తుంది. క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత దట్ ఫుడ్ గోస్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఫుడ్ వ్యాక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫుడ్ వ్యాక్యూల్లో అది ఫుడ్ని అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది న్యూట్రియంట్స్ని. అండ్ ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్పెల్డ్ అవుట్ సింప్లీ బై డిఫ్యూజన్. దాట్ ఈస్ ద న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా. పారమేషియంలో మెయిన్ వర్డ్ ఏంటి, ఒక స్పెసిఫిక్ స్పాట్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఫుడ్ ఈజ్ హియర్, సో దిస్ ఫుడ్ విల్ బి బీటన్ బై ద సీలియా. సీలియా ఏంటి, ఇట్లా చిన్న చిన్న హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా, త్రూ దాట్ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫుడ్ విల్ బి బీటన్. ఓకే, ఇలా ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ఇట్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ హియర్. సో ఇది ఏంటి, ఇది వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ స్పాట్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సైటోజోమ్ ఆర్ గ్రూవ్ అని. ఓకే, నెక్స్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాన్న. ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ the nutrients, whatever nutrients we are consuming, what we are consuming carbohydrates or proteins or fats. So carbohydrate, protein and fats ki important end products enti, idi meer cheppandi nana, fast ga cheppandi naku. Pranav ma'am, please tell me stomata and its function. Pranav, stomata ante these are the openings in the leaf, lower surface of the leaf. Function వచ్చేసి two function of stomata. ఒకటేమో ట్రాన్స్పిరేషన్, లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్. ఇంకొకటి స్టొమాటా ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనకు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. దీస్ టూ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్స్ ఇనఫ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్స్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ. దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. యాక్టివిటీ 4 గన్ షాట్, టెల్ మ్యామ్. యజ్ఞశ్రీ, యాక్టివిటీ 4 గన్ షాట్ అంటే? Yes, Harika, very good. Glucose, amino acid, very good. So carbohydrate will convert into glucose. End product of carbohydrate is glucose. End product of protein is amino acid. Okay. And fat ki end product vachesi glycerol plus fatty acid. Okay, glycerol and fatty acid. Got it? ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎలిమెంటరీ కెనల్ అంటే ఏంటి? బక్కల్ క్యావిటీ నుంచి ఎలిమెంటరీ కెనల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ ఎండ్ అట్ ది యానస్. వెరీ గుడ్ చిత్ర, కరెక్ట్ ఆన్సర్. ప్రేమ్ కుమార్, హాయ్ గణేష్. ప్రేమ్ కుమార్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. తేజ, నవీన్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నవీన్ కుమార్, న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్ ఇవ్వండి. న్యూట్రిషన్ అంటే టేకింగ్ ఇన్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో బక్కల్ క్యావిటీ తర్వాత బక్కల్ క్యావిటీలో ఏమవుతుంది నాన్న? బక్కల్ క్యావిటీ ఉంది కదా, సో క్విక్లీ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. సో ఎవరెవరికైతే ఇక్కడ డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ గెట్ ఇట్ క్లియర్. బక్కల్ క్యావిటీలో సలైవా విల్ బి దేర్. దాట్ సలైవా విల్ హ్యావ్ సలైవరీ అమైలేస్. ఓకే, సలైవా విల్ హ్యావ్ సలైవరీ అమైలేస్. సలైవరీ అమైలేస్ చేసేది ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ని ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డైజెషన్ విచ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద బక్కల్ క్యావిటీ. బక్కల్ క్యావిటీలో ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డైజెషన్ అనేది జరుగుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సలైవరీ అమైలేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈసోఫేగస్. డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఈసోఫేగస్, 1 minute. సో పీడిఎఫ్ అటాచ్ చేయమన్నాను ఇప్పుడు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈసోఫేగస్. ఈసోఫేగస్లో ఏం జరుగుతుంది మనకు? ఓకే, సో ఈసోఫేగస్ ఇస్ అ మస్క్యులర్ పైప్ విచ్ విల్ షో పెరిస్టాల్సిస్. ఓకే, సో ఈసోఫేగస్లో జరిగేది ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? పెరిస్టాల్సిస్. ఓకే, సో ఈ పెరిస్టాల్సిస్ అంటే ఏంటి? రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ది మసిల్స్ ఆఫ్ ఈసోఫేగస్. ఇప్పుడు ఈసోఫేగస్ మసిల్ ఇలా, ఓకే, కెన్ యూ సీ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ షో మూవ్మెంట్ అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ మూవ్మెంట్? పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్. మీకు తెలుసా పెరిస్టాల్సిస్ అనేది ఓన్లీ ఈసోఫేగస్లో జరుగుతుందా? కాదు, స్టమక్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కూడా పెరిస్టాల్సిస్ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లివర్ గురించి మీకు ఏం తెలుసు? లివర్లో ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ లివర్? మ్యామ్ 4 and 5 యాక్టివిటీ ఆర్ గన్ షాట్, ప్లీజ్ టెల్ మ్యామ్. చెప్తాను నాన్న. 4 and 5 యాక్టివిటీ అంటే న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో ఉన్న యాక్టివిటీ, రైట్? యజ్ఞశ్రీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, వెయిట్.
3 యాక్టివిటీస్ చెప్పండి. హేమంత్, అందరు యాక్టివిటీస్ అడుగుతున్నారా? సో యాక్టివిటీస్ కోసం ఒక సెపరేట్ సెషన్ చేశాను నాన్న, అక్కడ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. పీడిఎఫ్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ విల్ అటాచ్ ద పీడిఎఫ్, యూ కెన్ గో త్రూ. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను, ఆగండి. ఓకే, లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్. ఓకే, బైల్ జ్యూస్, వెరీ గుడ్ అర్చన. లివర్ విల్ హ్యావ్ బైల్ జ్యూస్. సో బైల్ జ్యూస్లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ ఉంటుందా? బైల్ జ్యూస్ విల్ హ్యావ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమా? బైల్ జ్యూస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్, కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ డైజెస్టివ్ జ్యూస్. బైల్ జ్యూస్ ఒక డైజెస్టివ్ జ్యూసే, కానీ దాంట్లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ అనేది ఉండవు. ఓకే, సో బైల్ జ్యూస్ ఏం చేస్తుంది? దేర్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఎమల్సిఫికేషన్. వాట్ ఈస్ ఎమల్సిఫికేషన్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎమల్సిఫికేషన్? ఓకే ఓకే రూపా, ఇక్కడ చాలా మంది యాక్టివిటీస్ అడుగుతున్నారు. సరే నాన్న, నేను ఓకే ఓకే వైష్ణవి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, యాక్టివిటీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఎమల్సిఫికేషన్ ఏంటి? ఎమల్సిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా నాన్న, ఆ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ చిన్న చిన్న ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ని ఎమల్సిఫికేషన్ అంటారు. ఎందుకు బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది? సో దాట్ ఇట్ క్యాన్ బి యాక్టెడ్ అపాన్ బై లైపేజ్. లైపేజ్ అనేది ఒక ఎంజైమ్ విచ్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ఫ్యాట్. ఓకే, సో ఆ లైపేజ్ యాక్ట్ అవ్వాలంటే ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ చిన్నగా ఉండాలి. సో దాట్ ప్రాసెస్, large fat molecules getting converted into small fat molecules, that is emulsification. Okay, next one coming to pancreas. Okay, what happens in pancreas? ఏం లేదు నాన్న, ఇది మీరు 2 minutesలో ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో జరిగేది డిఫరెంట్ స్టెప్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డైజెషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో pancreas, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్డ్ గ్లాండ్. మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ బోత్ ఎంజైమ్స్ అండ్ హార్మోన్స్, అంతే కదా. సో ఎంజైమ్స్ అంటే what are the enzymes of pancreas? Trypsin, amylase and lipase. Okay, trypsin emo protein digestion, amylase emo carbohydrate digestion, lipase emo fat digestion. Okay, pancreas lo hormones kuda untayi. Pancreas lo hormone kuda untadi kabatti pancreas is called as mixed gland, heterocrine gland. Okay, so pancreas lo hormones enti? Insulin and glucagon. Okay, నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఉంది కదా, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ ద సైట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డైజెషన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కంప్లీట్ డైజెషన్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఫైనల్ స్టెప్ ఆఫ్ డైజెషన్ అక్కడే, ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అక్కడే ఫామ్ అవుతుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో. ఓకే, దెన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఫీకల్ మ్యాటర్ అనేది అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది రెక్టంలో, అండ్ ఇట్ విల్ బి రిమూవ్ త్రూ ది అనస్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, yes, emulsification is important, which is the digestive juice which do not contain digestive enzyme. Bile juice. Pancreas oka mixed gland. Peristalsis happen in esophagus. Salivary amylase is the enzyme of buccal cavity. All these are important points here. Okay, got it? Any doubt in human digestive system? మ్యామ్ 3 యాక్టివిటీస్ చెప్పండి. యాక్టివిటీస్కి బాగా డిమాండ్ ఉంది కదా, ఎవ్రీబడి ఆస్కింగ్ అబౌట్ యాక్టివిటీస్. ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, నా ఓన్లీ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, జష్మిత మ్యామ్, రేపే జరిగే ఎగ్జామ్ కోసం ఏమైనా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పండి మ్యామ్. రేపు ఎగ్జామ్ కోసమే కదా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను జష్మిత. ఓకే, అవును తరుణ్, మన ఇంటెస్టైన్లో వైటమిన్ B12 సింథసిస్ జరుగుతుంది. ఓకే, సిద్ధార్థ్, పెరిస్టాల్సిస్ అంటే ఏంటి? మూవ్మెంట్ ఇన్ ద ఈసోఫేగస్ మసిల్ టు మూవ్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ మౌత్ టు ద స్టమక్. మౌత్లో బోలస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ బోలస్ మౌత్ నుంచి స్టమక్కి పోవాలంటే ఒక మూవ్మెంట్ ఉండాలి, పెరిస్టాల్సిస్ మూవ్మెంట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, got it everybody? Okay, so the management has pinned all the important PDFs. Now you can go through activities PDF ni download cheyandi, important differences PDF ni download cheyandi. Okay ma'am, you want questions ma'am? Indrani 9 o'clock session lo anni important questions istanu. Ippudu short ga anni important topics ni explain chestunnanu. Okay, got it? Andariki activities a problema? Okay, I'll explain it now. Only I'll explain. Okay, there is one important question about villi. Okay, ante villi meaning enti? Okay, so villi are nothing but small intestine lo there are finger like projections. Okay, small intestine lo konni finger like projections untayi.
ఇప్పుడు this is small intestine, so this wall of small intestine will have finger like projection called villi. ఆ villi ద్వారా ఏమైతుంది, it is increasing the surface area for absorption. ఓకే, absorption అంటే ఏంటి, okay, so absorption ikkada suppose all the nutrients like glucose or amino acid or fatty acid, glycerol, all these end products should go to the blood na. Ippudu digestive system lo digestion enduku jarugutundi, aa nutrients anni blood loki vellalani. So blood loki ela veltundi adi through the absorption process. Ippudu villi unde sariki faster absorption and more surface area for absorption will be there. That is the importance of villi. Okay, so yes, our team has already pinned all the important PDFs. Please you have to download the PDF. నేను మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను, చూడండి ఇక్కడ. Okay, so here if you just open the YouTube, okay, మనం ఇట్లా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే, రైట్, లెట్ మీ ఓపెన్ అండ్ షో యూ. సో హియర్ ఈజ్ అవర్ ఛానల్ వేదాంతు. సో లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా మీకు చెప్పాను కదా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద ఛానల్. ఒక్క నిమిషం. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ లైవ్ సెషన్ జరుగుతుంది కదా. సో ఈ లైవ్ సెషన్ కింద, ఓకే, జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ సీ the live session. Yes, hit the like button also. Let's make it century today. So ikkada chudandi, internal structure of heart, hand written notes. So మీ కోసం నేను హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ రాసన్నానా. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి అది ఆన్సర్ ఎలా మనం ఆన్సర్ చేసుకోవాలి, ఎలా ప్రెజెంట్ చేసుకోవాలి అని ఆల్రెడీ రాసాను, మీకు చూపిస్తాను. సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఉంది కదా, ఆ లింక్ ఉంది కదా అక్కడ పక్కనే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్, సారీ, సో దిస్ విల్ ఓపెన్. ఓకే, సో చూడండి డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలి ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. సో ఆ డయాగ్రామ్ని మీరు లాస్ట్ సెషన్ 5 o'clock సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. సో చిన్న చిన్న హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకున్నానా, ఇక్కడ స్ట్రక్చర్, దెన్ ఫంక్షన్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ అబౌట్ ది లేయర్స్ ఇన్ ద హార్ట్. ఓకే, how many chambers are there? 4 chambers are there. See, this is one of the important 8-mark question. Okay, 8-mark question ni manam ela raskoవాలి, 8-mark question ni exam lo presentation ela cheyalani మీ కోసం కూర్చొని ఇది రాసన్నానా. సో ఓపెన్ ద PDF and use this. Okay, ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అలానే వీ హ్యావ్ మెనీ PDF. చూడండి 8 marks ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ PDF ఒకటి ఉంది, ఆ PDF డౌన్లోడ్ చేసి చూడండి. మ్యామ్ నాకు ఓపెన్ అవ్వడం లేదు, నవీన్ కుమార్. ఎందుకు నాన్న, అందరికీ ఓపెన్ అవుతుంది, సర్వర్ డౌన్ ఉంది ఏమో, మీరందరూ వేరే మొబైల్లో ట్రై చేయండి, లేకపోతే స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్, మళ్ళీ ఆన్ చేసి రిఫ్రెష్ చేసి రీస్టార్ట్ చేసి ట్రై టు డౌన్లోడ్. అది ఖచ్చితంగా ఓపెన్ అవుతుంది, అందరికీ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు అవుతుంది అంటే మీరు అందరికీ అవ్వాలి అంతే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, రైట్. సో ఇక్కడ శాంపుల్ పేపర్, 2 శాంపుల్ పేపర్ కూడా డిస్కస్ చేశాను కదా, ఆ PDF ఉంది. ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్, అందరికీ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం యాక్టివిటీస్లో, మ్యామ్ యాక్టివిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, యాక్టివిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని చెప్తున్నారు కదా. సో ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ కూడా నేను PDF, ఓకే, ద మేనేజ్మెంట్ టీమ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ pinned the PDF for activities. So go through all these important activities. ఒక యాక్టివిటీని మనం ఎలా రాయాలి, this is the format we should write the activity. Okay, aim, apparatus. Okay, error వస్తుంది మ్యామ్, స్మైలీ, ఎనీథింగ్. ఎర్రర్ రాదు నాన్న, ప్లీజ్ ట్రై ఇట్ అగైన్. ఓకే, ఇట్ విల్ బీ ఓపెనింగ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీలో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్రొసీజర్ ఉందా, ప్రొసీజర్లో స్టెప్స్ అండ్ డయాగ్రామ్ టుగెదర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యాక్టివిటీస్ని. ఓకే, సో మీరైతే మ్యామ్ ఈ PDF ఎక్కడ దొరుకుతుంది, అదే కదా ఆజాద్ ఇందాక చెప్పాను. ఇప్పుడు మన లైవ్ సెషన్ జరుగుతుంది కదా ఆజాద్, చూడండి దిస్ ఇస్ ద లైవ్ సెషన్ గోయింగ్ ఆన్, రైట్. సో ఈ లైవ్ సెషన్ కింద, ఈ వీడియో కింద మీరు ఫోన్లో చూస్తే కూడా ఈ వీడియో కింద ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఆ డిస్క్రిప్షన్ కింద మీరు చూస్తే so many PDFs are attached. Okay, ఇవన్నీ I told them to attach for you people only. So ఇవి మీరు డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, 8 mark question,
మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్, ఇక్కడ చూడండి ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ కూడా వీ హ్యావ్. ఓకే, సో ఏదైతే మనకు చాప్టర్ వైజ్ SA-1లో ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ని కూడా మీరు ఈ PDF డౌన్లోడ్ చేస్తే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ లర్న్ దిస్ క్వశ్చన్స్. మీకోసమే టైప్ చేశాను మొత్తం. ఓకే, హ్యాండ్ రైటింగ్ అర్థం కావట్లే అన్నారు కదా, సో ఐ గాట్ ఇట్ టైప్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి, రైట్, ఆల్ దిస్ డిఫరెన్సెస్ ఆల్సో యూ క్యాన్ లర్న్. ఓకేనా? Yes, everybody. So coming back to this one, న్యూట్రిషన్ లో విల్లై గురించి అర్థమైంది కదా. మళ్ళీ రెస్పిరేషన్ లో చూద్దాం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్? సీ హియర్, రెస్పిరేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వచ్చేసి మనకు రింగ్స్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్, రైట్? వై దేర్ ఆర్ రింగ్స్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ ఇన్ ద ట్రాకియా, ఆల్వియోలైలో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, సో మీరు అందరూ పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేయండి, బికాస్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఓన్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆల్ ద పీడిఎఫ్. సో అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ చేయండి నాన్న, ఆ యూటిలైజేషన్ అయినా ఉండాలి ఆ పీడిఎఫ్కి. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ పాత్వే ఫ్లో చార్ట్ ఒకటి ఉంది కదా, గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువిక్ యాసిడ్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ నౌ. దెన్ పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, హీమోగ్లోబిన్, ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. హేమ సుప్రజ, గూగుల్లో సంథింగ్ ప్రాబ్లం అలా వచ్చిన వరకు ఓపెన్లో. హేమ ఏం లేదు నాన్న, ఇప్పుడు పీడిఎఫ్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తారు కదా, ఆ పీడిఎఫ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఒక గూగుల్ మెయిల్ ఐడి లేకపోతే ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతుంది. ఇప్పుడు నేనైతే చాలాసార్లు ఇది ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి నాకు డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అయింది. మీరు ఫస్ట్ టైం ఒకవేళ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో మీరు ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ గివ్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడి. అది ఇవ్వగానే నెక్స్ట్ టైం మీకు అడగదు అది. ఓకే, సో జస్ట్ అది ఒక సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, జస్ట్ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్, గివ్ ద OTP అండ్ దెన్ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, ఓకే, మీరు అందరూ యాక్టివిటీస్ అడిగారు కదా, ఒక్క నిమిషం. బిఫోర్ వీ మూవ్ ఆన్ టు ద రెస్పిరేషన్ టాపిక్, లెట్స్ కంప్లీట్ ద యాక్టివిటీస్. సో 2 days బ్యాక్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చేశాను కదా, ఇది చూడండి నాన్న. వై యాక్టివిటీస్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ అంటే, బికాస్ ఎగ్జామ్లో రైట్ 8 marks క్వశ్చన్, దిస్ ఈజ్ అ 8 mark క్వశ్చన్. యాక్టివిటీస్ అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ 8 mark క్వశ్చన్, అంతే కదా. ఓకే, వన్ మినిట్. సో ఇంపార్టెంట్ 8 mark క్వశ్చన్లో న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ టాపిక్ ఇస్ దేర్ నా. సో one activity from nutrition or respiration is a short question. Okay, take my word, ఇది ఒక గన్ షార్ట్ క్వశ్చన్, ఐదర్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ ఫ్రమ్ రెస్పిరేషన్. ఒక యాక్టివిటీ 8 marks కి, యూ విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ టుమారోస్ పేపర్, అంతే, దట్ ఈస్ డిసైడెడ్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ చాయిస్ విల్ బి దేర్, బట్ నా రికమెండేషన్ ఏంటంటే మీరు యాక్టివిటీని అటెంప్ట్ చేస్తే బెటర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అటెంప్ట్ ద యాక్టివిటీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ నాన్న, ఈజీలీ మీరు 8 marks స్కోర్ చేయగలుగుతారు. సో న్యూట్రిషన్ టాపిక్లో వీ హ్యావ్ వ్యారిగేటెడ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇంకొకటి యాక్షన్ ఆఫ్ సలైవా ఆన్ స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. 5.2, 5.3, 5.4, దీస్ 3 activities are super important. So let me explain one by one. Okay, so ఆన్సర్ ప్రెజెంటేషన్ ఇలా ఉండాలి నాన్న. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎయిమ్, apparatus అంటే materials required, procedure, observation or inference, then conclusion. Okay, sorry, observation తర్వాత conclusion or inference, both are same only. Okay, human digestive system important. Gopi Krishna, human digestive system important. Human digestive system లో we have enzymes kada, adi important. Okay na, so which enzyme is digesting what, inka pancreas gurinchi, liver lo bile juice gurinchi, saliva will have salivary amylase, atla chinna 1 mark 2 mark questions you can expect. లేకపోతే ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఒక 4 questions అడుగుతారు ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి.
అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అంటే దే విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ టు డ్రా ద హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డ్రా చేయమన్నారు, కానీ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఓకే, శాంతి, పెప్టోన్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇస్ దేర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ వన్స్. శాంతి, పెప్టోన్స్ ఏం లేదు నాన్న, ఇప్పుడు స్టమక్లో పెప్సిన్ ఇస్ దేర్ నా, స్టమక్లో విచ్ ఇస్ ది ఎంజైమ్. ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ శాంతిస్ డౌట్, సో షీ ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ పెప్టోన్. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ దేర్, proteins will first be digested into peptones or peptides. Okay, proteins will be digested into peptones or peptides by the enzyme pepsin. Okay, so this is the enzyme present in the stomach, pepsin. So pepsin em chestundi, first protein ni peptones or peptides ga digest chestadi. Ante stomach lo protein will not directly be digested into amino acid. Amino acid digestion ekkada jarugutundi, small intestine lo, complete digestion. Kani stomach lo first it will be converted into peptone and peptides. Tarvata small intestine lo aa peptone undi kada, that will be converted into amino acid. Okay, so step wise breakdown anamata. First protein into peptone or peptide, then peptone or peptide into amino acid. Avi steps anamata. Ardhamainda Shanti? I hope it is clear. Nagamani, how will I increase the surface area ante em rayali ma'am? Villi ante enti, first of all tell me. So this is finger like projection present on the walls of small intestine. So villi increase the surface area because villi is folded. Ante finger like projection ante idi folded. Foldings unde sariki surface area increase aitundi for absorption ante. See, if anything is straight, it will absorb less nutrients. If anything is folded, so folded ante it will absorb more nutrients. Okay, so adi meer rayochu. Naveen Kumar, it's not opening for you PDF. What about other students? మీ అందరికి ఓపెన్ అవ్వట్లేదా? ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసి చూపించాను కదా, మీకు కూడా ఓపెన్ అవుతుంది, చాలా మందికి ఓపెన్ అవుతుంది. నవీన్, ప్లీజ్ ట్రై ఫ్రమ్ అనదర్ ఫోన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ వ్యారిగేటెడ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో వ్యారిగేటెడ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ వ్యారిగేటెడ్ లీఫ్, అంటే మనీ ప్లాంట్ అలా లీఫ్ ఉంటాయి కదా, అలా ఒక లీఫ్ తీసుకోవాలి, which will have green color patches and yellow color or red color, any other color, but green color konni patches undali. So first you have to keep that plant in a dark room. Dark room lo enduku pedutunnamo, so that starch can be used up. Anni starch mottam itla ayipovali. Okay, next aa plant ni teeskoni manam sunlight lo pettukovali for 6 hours. We have to keep the plant for 6 hours in the sunlight. Okay, నెక్స్ట్ ఆ ప్లాంట్ నుంచి ఒక లీఫ్ని ప్లక్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ ప్లక్ వన్ లీఫ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లాంట్. ఓకే, అండ్ ట్రేస్ ఇట్, అంటే ఎక్కడెక్కడ గ్రీన్ ప్యాచ్, ఎక్కడెక్కడ ఎల్లో ప్యాచ్ అని యూ హ్యావ్ టు ట్రేస్ ఇట్. దెన్ ఇది సెటప్, ఇది ఒక వాటర్ బాత్, ఇది ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్. ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో యూ హ్యావ్ టు పుట్ దట్ లీఫ్. ఓకే, టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏముంటుంది, ఆల్కహాల్ ఆర్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, అండ్ ఇది వాటర్, ఆ పెద్ద బీకర్లో వాటర్. దీన్ని మీరు బాయిల్ చేసుకోవాలి. బాయిల్ చేసినప్పుడు ఈ లీఫ్ ఉంది కదా మొత్తం పేల్ కలర్ అయిపోతుంది, అంటే క్లోరోఫిల్ ఉన్న క్లోరోఫిల్ అనేది మొత్తం డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఆ డిజాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మొత్తం ఇప్పుడు గ్రీన్ ఎల్లో కనపకుండా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ విల్ బీ లుకింగ్ లైక్ వన్ పేల్ కలర్, సింగిల్ కలర్. ఓకే, దెన్ టేక్ దట్ పేల్ కలర్డ్ లీఫ్ and put some iodine drop on it. Okay, drop by drop మీరు దాని మీద iodine drops వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కడెక్కడ అయితే గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది కదా, that part will become blue black color. Okay, wherever we have green color patches, only that part ఏ blue black color గా టర్న్ అవుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ లోనే ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరిగింది. ఓకే, in that green color part only photosynthesis is taking place. What does that mean? Chlorophyll is necessary for photosynthesis. Okay, chlorophyll untene, so what we can conclusion manam em raskochu ante photosynthesis untene green color part only can undergo photosynthesis. Okay, suppose chlorophyll is there,
If chlorophyll is there, photosynthesis will happen. If photosynthesis will happen, then starch production will be there. Starch production unte iodine వేసినప్పుడు blue black color గా మారుతుంది. Okay, this is the conclusion you can write. Pranav, సింగిల్ సర్క్యులేషన్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ చెప్తాను నాన్న. మ్యామ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న. 9 o'clock సెషన్లో ఆల్ 1 మార్క్ 2 మార్క్ 4 మార్క్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ బోలస్ అండ్ కైమ్? గోపికృష్ణ, బోలస్ అంటే మౌత్లో బోలస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, కైమ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద స్టమక్లో కైమ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ మౌత్లో బోలస్ ఫామ్ అవుతుంది. బోలస్ ఈజ్ పార్షియలీ డైజెస్టెడ్ కార్బోహైడ్రేట్. ఇట్ హ్యాస్ పార్షియలీ డైజెస్టెడ్ కార్బోహైడ్రేట్. కైమ్ ఇట్ హ్యాస్ పార్షియలీ డైజెస్టెడ్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, కైమ్ యాసిడిక్గా ఉంటుంది. ఎందుకు యాసిడిక్గా ఉంటుంది? బికాస్ స్టమక్లో హెస్సియల్ ఉంది కాబట్టి అది యాసిడిక్గా అయిపోతుంది. మౌత్లో ఇది బోలస్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, అది ఆల్కలైన్గానే ఉంటుంది బికాస్ ఇక్కడ మౌత్లో ఏమీ యాసిడ్ లేవు కదా. ఓకే, సో ఇట్ విల్ నాట్ బి యాసిడిక్, రైట్? Session PDF, yes, RLSP session PDF is already there in the description. Please check, please open the PDF and check. Okay, so variegated leaf experiment అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్ బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇది ఏమో బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం చేసేది ఏంటి? టేక్ 2 potted plants, కవర్ ఇట్ విత్ బెల్ జార్. ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్లో ఒక వాచ్ గ్లాస్ మీద యూ హ్యావ్ టు టేక్ KOH, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, రైట్? మోజేష్, హాయ్. 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. రాజు, 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ 9:30కి ఒక సెషన్ ఉంది ఈరోజు. ఆ సెషన్లో ఆల్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి బికాస్ క్విక్లీ వీఆర్ రివైజింగ్. ఓకే, సో KOH ఉంది కదా నాన్న. సో దిస్ KOH ఈజ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. దిస్ విల్ అబ్జార్బ్ ఆల్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఈ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ చేసేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అబ్జార్బ్ ఆల్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, so once all the carbon dioxide are absorbed by KOH, can this plant perform photosynthesis? Answer is no, because photosynthesis process జరగాలంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్గా ఉండాలి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏంటి? KOH ఇక్కడ మనం పెట్టలే కదా కింద. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్ కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. ఓకే, so if carbon dioxide is there, photosynthesis will happen. If photosynthesis will happen, then starch production will be there. Starch production unte it will show blue black color when you do the iodine test. That's all. Okay, inka enti? So this way you have to write. Procedure lone steps రాయండి. ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఆ మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్ని మీరు స్టెప్ వైజ్ రాసేయాలి. డయాగ్రామ్ కూడా యూ కెన్ డ్రా. ఓకే, సో యూ క్యాన్ డ్రా కాదు, యూ హ్యావ్ టు డ్రా. ఓకే, ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ కింద డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేయాల్సిందే. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డ్రా. నెక్స్ట్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే యాక్షన్ ఆఫ్ సలైవా ఆన్ స్టార్చ్. స్టార్చ్ మీద సలైవా యాక్షన్ ఏది? వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్టార్చ్? రాంబాబు, స్టార్చ్ అంటే ఇది 1 type ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్. ఇప్పుడు మీరు రైస్ ఆర్ చపాతీ ఆర్ పొటాటో ఇవన్నీ తింటాం కదా మనం. సో దాంట్లో స్టార్చ్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ 1 type ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఓన్లీ. ఓకే, చింటూ మ్యామ్ టీఎస్కి ఇంపార్టెంట్ చెప్తారా? చెప్తాను నాన్న, టీఎస్కి కూడా చెప్తాను. అవునా వీరు, కొంచెం ఇంకా ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయాల్సిందా? ఓకే, మ్యామ్ యజ్ఞశ్రీ, ఇంపార్టెంట్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ టెల్ మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నాన్న. 9 o'clock సెషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని చాప్టర్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2 test tube. ఈ 2 test tubeలో 1 test tube ఏలో ఏమో వీ హ్యావ్ టు టేక్ స్టార్చ్ సొల్యూషన్. స్టార్చ్ సొల్యూషన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఏదైతే గోధుమ పిండి అలా స్టార్చ్ సొల్యూషన్ వాటర్లో కలిపి మనం ఒక సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఇన్ 1 test tube యూ హ్యావ్ టు యాడ్ సలైవా. ఓకే, సలైవా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో వీ షుడ్ నాట్ యాడ్ సలైవా. సో వేర్ వీఆర్ యాడింగ్ సలైవానా? సో సలైవాలో ఏముంది? సలైవరీ అమైలేజ్ ఎంజైమ్ ఉంది. సో ఆ సలైవరీ అమైలేజ్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ స్టార్చ్ సొల్యూషన్ని, స్టార్చ్ని ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, సలైవరీ అమైలేజ్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ద స్టార్చ్.
సో వన్స్ ద స్టార్చ్ ఈస్ బ్రోకెన్, ఇప్పుడు నో స్టార్చ్ ఈస్ అవైలబుల్ హియర్, రైట్? సో అయోడిన్ సొల్యూషన్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు బ్లూ బ్లాక్ కలర్ విల్ నాట్ బి సీన్, ఎందుకంటే స్టార్చే లేదు. స్టార్చ్ గాట్ బ్రోకెన్ డౌన్ బై salivary amylase which was there in saliva. ఓకే, టెస్ట్ ట్యూబ్ బిలో ఏమవుతుంది? టెస్ట్ ట్యూబ్ బిలో we have added starch. Okay, so this starch, right, when you are adding iodine solution, saliva add చేయలే కాదు, saliva add చేయలేదు కాబట్టి whenever we are adding iodine solution, blue black color will be seen. Okay, got it? So this is a simple experiment, taking 2 test tube, adding saliva in one test tube and not adding saliva in another test tube. So by this we actually can prove that salivary amylase enzyme has some action on starch. Okay, aim action ante it is breaking down the starch and making it into simple substances. Okay, fine. Important diagrams. నా పేరు నీకు ఎందుకు? ఓకే, యువర్ ఐడి నా పేరు నీకు ఎందుకు? సరే నాన్న, కానీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఈరోజు పొద్దునే కాదు, ఈవినింగ్ 5 o'clock ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నాన్న. ఒకసారి మళ్ళీ మీ అందరికీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నాన్న, మీరందరూ పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, పీడిఎఫ్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తారంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తారు కదా, యూట్యూబ్ వీడియో కిందనే. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద యూట్యూబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్, రైట్, దిస్ వన్. సో ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, 8 marks ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఆల్ యాక్టివిటీస్, అలాగే ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ పీడిఎఫ్ కూడా ఉంది ఒకటి. ఓకే, ఈ సెషన్ కాకుండా ప్రీవియస్ సెషన్ ఐల్ షో యూ, వెయిట్. సో జస్ట్ ద ప్రీవియస్ సెషన్ ఆఫ్ దిస్ when we open our channel, రైట్, ఇక్కడ లైవ్ సెషన్స్లో ఇప్పుడు మనకు కంప్లీట్ డయాగ్రామ్స్ మ్యారథాన్ ఒకటి జరిగింది, మినీ మ్యారథాన్. ఓకే, సో ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో డయాగ్రామ్స్ పీడిఎఫ్ ఇక్కడ కనపడుతుందా? డయాగ్రామ్ పీడిఎఫ్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ డయాగ్రామ్ పీడిఎఫ్. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ డయాగ్రామ్ పీడిఎఫ్, సో ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ మీకు ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు చూడొచ్చు అండ్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఆల్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. హార్ట్ డయాగ్రామ్, ఓకే, అలాగే కిడ్నీ డయాగ్రామ్. సో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆల్ దిస్. ఓకే, మ్యామ్ దిస్ 5.2 యాక్టివిటీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రెజెన్స్ కదా, వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే కామన్గా బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు గోపికృష్ణ, బట్ యాక్టివిటీలో ఎయిమ్ ఏంటంటే టు ప్రూవ్ దాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్, అది ఎయిమ్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ. కానీ కామన్ నేమ్ బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు. కానీ మీరు ఎయిమ్లో ఏం రాసుకోవాలి? టు ప్రూవ్ దాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకేనా గోపి? క్లియర్? సో ట్రై టు డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్ and try to use them. All the important diagrams PDF are there. Okay, so all the important 8 mark questions PDF ఉంటుంది. అలాగే ఈ సెషన్ PDF కూడా కిందనే డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్గా ఉంది. ట్రై టు డౌన్లోడ్ దాట్. ఓకే, డీటాక్సిన్ ఏంటి నాన్న? ప్రార్థన, మేబీ దర్ ఇస్ సమ్ స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్. వాట్ డూ యూ వాంట్ టు ఆస్క్? 1 hour చెప్తాను హేమంత్. 1 hourలో ఇంపార్టెంట్ ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ మీ అందరికీ చెప్తాను. ఓకే, నవీన్ కుమార్, పీడిఎఫ్స్ ఆర్ నాట్ ఓపెనింగా? ఓకే, రిఫ్రెష్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది నాన్న. ఓకే, సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. రెస్పిరేషన్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే, వన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ ఈస్ ఏరోబిక్ అండ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, సో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మీనింగ్ ఏంటి, అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? కమ్ ఆన్, యూ షుడ్ టెల్ మీ. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో
ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్ లో జరిగేది రెస్పిరేషన్ ని ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఆక్సిజన్ అబ్సెన్స్ లో జరిగేది రెస్పిరేషన్ ని anaerobic రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఓకే, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో 36 ATP విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, కానీ anaerobic రెస్పిరేషన్ లో ఓన్లీ 2 ATPs ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమైతుంది అంటే పైరువేట్ ఉంది కదా, దాట్ ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ ఉంది కదా. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువేట్, రైట్? Glucose gets converted into pyruvate. Where does this happen? Glucose into pyruvate. So glucose into pyruvate conversion will happen in the cytoplasm. Cytoplasm lo jarugutadi. Okay. ఆ పైరువేట్ దెన్ ఇట్ గోస్ టు ద మైటోకాండ్రియా. ఆ పైరువేట్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మైటోకాండ్రియాకి. మైటోకాండ్రియాలో పైరువేట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు CO2 అండ్ ఎనర్జీ. హౌ మచ్ ఎనర్జీ? ఏరోబిక్ అయితే ఇట్ విల్ రిలీజ్ 36 ATP. సో దిస్ పర్టికులర్ ఫ్లో చార్ట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఉంది కదా. ఓకే, సో దిస్ ఫ్లో చార్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So first glucose will be converted into pyruvate. It happens in the cytoplasm. This process is called glycolysis and this is the first step of respiration. Aerobic aina anaerobic aina first step of respiration is glycolysis. Okay, pyruvate will ఒకవేళ ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ ఉంటే, ఓకే, ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ ఉంటే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ లేకపోతే anaerobic రెస్పిరేషన్, అక్కడ ఆల్కహాల్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఎనర్జీ 2 ATP, ఇక్కడేమో 36 ATP. ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మసిల్ సెల్స్ లో దేర్ విల్ బి ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు మీరు సడన్ గా ఏదో విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు యూ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ బ్రీత్, ఇలా అవుతారు కదా. ఓకే, సో ఎందుకు అవుతారు అట్లా? బికాస్ దేర్ ఈస్ lack of oxygen in the body. మన బాడీకి ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ there is shortage of oxygen. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మసిల్ సెల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ అలాంగ్ విత్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అండ్ ఆ లాక్టిక్ యాసిడ్ మసిల్ సెల్స్ లోనే అక్యుములేట్ అవుతుంది, అక్కడే జమ అయిపోయి ఉంటుంది. సో దానివల్ల వీ గెట్ మసిల్ క్రాంప్స్ ఆర్ మసిల్ పెయిన్ ఆర్ మసిల్ ఫెటీగ్. ఆ లాక్టిక్ యాసిడ్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా, ఆ లాక్టిక్ యాసిడ్ క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్. ఓకే, Rupa, don't buttify anything. Try to understand the concept. Batti kottadu nana, please don't by heart. Okay? Okay, Lakshmikant. Board is not clear. Board is very clear. మీరు కొంచెం సెట్టింగ్స్లో క్లారిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా, అది ప్లీజ్ ఇంక్రీజ్ ఇట్. ఇక్కడ మొత్తం హై క్వాలిటీ కెమెరా ఉంది నాన్న, నో ఛాన్స్ ఆఫ్ నాట్ క్లియర్ అండి. ఇట్ విల్ బి క్లియర్ ఓన్లీ. ఓకే, yes Chitra, accumulation of lactic acid in our muscle will cause muscle cramp and ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, అండ్ ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అది ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి. ఓకే, పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్, దిస్ పాత్వేని గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న. అంటే నాస్ట్రిల్ నుంచి నేజల్ క్యావిటీ, మళ్ళీ ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, ట్రాకియా, బ్రోంకై. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్వే ఫర్ ఆక్సిజన్. మళ్ళీ సేమ్ పాత్వేలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ గో బ్యాక్, right? So that is the pathway of air. Xylem phloem చెప్తాను శ్రీ చైతన్య. xylem is for transportation of water, phloem is for transportation of food. xylem లో transportation unidirectional, phloem లో transportation bidirectional. ఓకే, xylem లో ప్రాసెస్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పిరేషన్, phloem లో ట్రాన్స్లోకేషన్. ఓకే, so these are the all ఏమంటారు parts of human respiratory system. Okay, why there are cartilaginous rings? Okay, important question, because trachea should not collapse. Trachea collapse ni prevent చేయడానికి there are cartilaginous rings అన్నమాట. ఓకే, సో ఆల్వియోలైలో మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఎస్పెషల్లీ కొత్త సిలబస్ ప్రకారం ఏంటంటే హీమోగ్లోబిన్ రోల్ ఏంటి రెస్పిరేషన్లో. సో హీమోగ్లోబిన్ ఇట్ ఈస్ అ క్యారియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. హీమోగ్లోబిన్ ఏంటి? క్యారియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆన్సర్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్, ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి నాన్న, ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ దెమ్. ఓకే, సో క్యారియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్
అంటే ఇది ఒక వెహికల్ లాగా, బండి లాగా. ఓకే, సో ఇట్ లవ్స్ ఆక్సిజన్ సో మచ్ దట్ 1 హిమోగ్లోబిన్ విల్ టేక్ 4 ఆక్సిజన్ విత్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దాన్ని ఇట్లా క్యారీ చేసి ఇట్ విల్ రీచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి. ఓకే, అందుకే హిమోగ్లోబిన్ ని క్యారియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటారు. యాక్చువల్లీ హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ అ రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ which gives red color to our blood and it carries oxygen. Okay, one hemoglobin can combine with 4 oxygen molecule and it has affinity for oxygen. Okay, so what it is forming? Oxyhemoglobin, HbO2 taken 4 times, oxyhemoglobin. Okay, so ఇది ఒక important concept, please learn this, right? స్మైలీ మ్యామ్, ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తే, స్మైలీ మోస్ట్లీ ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా, అది 4 మార్క్స్లో ఇస్తారు అంటే మోస్ట్లీ. ఓకే, ఎందుకంటే డిఫరెన్సెస్, వాట్ ఎవర్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్, దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ 4 మార్క్స్ ఓన్లీ. ఒకవేళ 8 మార్క్స్లో వచ్చినా యూ కెన్ రైట్ ఇట్, కానీ 8 మార్క్స్లో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఎనీ 8 మార్క్ డిఫరెన్స్ మినిమం 10 పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. ఓకే, 4 మార్క్స్లో అయితే మీరు 6 to 8 పాయింట్స్ రాసినా సరిపోతుంది. ఓకే, మార్క్కి పట్టి పాయింట్స్ ఉండాలి, అర్థమవుతుందా? రైట్, ఓకే. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్ నౌ. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయితే I'll just discuss the important concepts first. Okay, internal structure of heart, super important question idi. Okay, so meere cheppandi, how many chambers are there in heart? If you can answer all my questions now, then you will get 8 marks in internal structure of heart question. Okay, first meer cheppandi, how many chambers are there in our heart? Human heart lo how many chambers are there? How is the heart protected? Heart ki protection ela undi? తర్వాత హార్ట్లో వాట్ ఆర్ ది బ్లడ్ వెసల్స్, ఇది కూడా చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద బ్లడ్ వెసల్స్ ఇన్సైడ్ ది హార్ట్? హార్ట్లో దేర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ వాల్వ్స్. వాల్వ్స్ కూడా ఉంటుంది కదా మన హార్ట్లో. వై ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది వాల్వ్స్? ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ, దేర్ ఆర్ 4 వాల్వ్స్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. యూ హ్యావ్ టు నేమ్ దెమ్. తర్వాత సెప్టా అంటే ఏంటి? హార్ట్లో సెప్టా ఉంది కదా, సెప్టా మీనింగ్ ఏంటి, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హ్యావ్ వాట్ ఎల్స్? హార్ట్లో you have to write about okay 1 2 3 4 5 and one more topic వచ్చేసి arteries and veins గురించి. ఓకే, అది మీరు బ్లడ్ వెసల్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే మీరు ఇది చెప్పండి నాన్న, how many chambers are there in our heart? ఓకే ఓకే, జిమ్ బాయ్ విల్ ఫీల్ దట్ మసల్ పెయిన్. సరే నాన్న, జిమ్ బాయ్ అంటే జిమ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు బాగా విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు కాబట్టి దే విల్ ఫీల్ దట్ పెయిన్. నార్మల్ పర్సన్ ఆల్సో విల్ ఫీల్ దట్ పెయిన్. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ యువర్ SA-1 ఎగ్జామ్ డూ వన్ థింగ్ ప్రేమ్ కుమార్, గో అండ్ రన్ ఫర్ 10 kilometers సడన్లీ. ఇఫ్ అంటే డైలీ ఎవరైతే ఎక్సర్సైజ్ చేయరో వాళ్ళు సడన్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఆ రోజు ఏం కాదు, పడుకుంటారు కదా, నెక్స్ట్ డే లేసినప్పుడు బాగా మీకు థైస్లో, లెగ్స్, కాఫ్ మసిల్స్లో పెయిన్ ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దట్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అక్యుములేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ ఆన్సర్ మీ ఆల్ దిస్. చిత్ర 4 chambers. ఓకే, బైకస్పిడ్, ట్రైకస్పిడ్. ఓకే, గోపికృష్ణ రైట్. సాయి ప్రకాష్, హేమంత్, నవీన్ కుమార్ కూడా కరెక్టే చెప్తున్నాడు. క్రికెట్ ఎస్. Okay, 4 chambers are there. What are the 4 chambers? Upper 2 chambers ante atrium, lower 2 chambers ante ventricles. So write about atriums and ventricle. Okay, so which will have thicker wall? Ventricle ki thick wall untunda lekapothe atrium ki thick wall untadi? Can you answer me this one? Ivanni points meeru internal structure of heart rasinappudu first aithe itla side headings pettukondi, chambers, బ్లడ్ వెసల్స్, వాల్వ్స్, ఇట్లా చిన్న చిన్న సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకొని ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ని మళ్ళీ మీరు పాయింట్ వైజ్ రాసేయాలి నాన్న. ఆల్ ది పాయింట్స్ యూ ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్. ఓకే, తరుణ్, ఐఎమ్ సో సారీ తరుణ్, బట్ టుమారో 5 o'clock దేర్ విల్ బీ అ 9th class సెషన్. కానీ SA-1 అయిపోయిన తర్వాత 9th classకి కూడా సెషన్స్ అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంది. ఓకే, విల్ ట్రై టు కవర్ ఆల్ ది చాప్టర్స్. ఓకే తరుణ్, యాక్చువల్లీ తరుణ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ సో మెనీ డేస్. ఓకే, సాయి ప్రకాష్, మాన్సూన్ సీజన్లో ఎస్.
Aortic valve, Tanish, very good Tanish. Aortic valve, mitral valve, tricuspid valve, pulmonary valve. Okay, inka నేను left side రావాలా? Okay. So how is the heart protected? It is protected by pericardium. Okay, heart is protected by pericardium membrane. Blood vessels వచ్చేసి మనకు heart లో arteries and veins. Okay, arteries and veins are the blood vessels. Arteries ఏంటి? Arteries will have oxygenated blood, oxygen rich blood. Veins will have కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిచ్ బ్లడ్, అంటే డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఆర్టరీస్లో ప్రెషర్, బ్లడ్ విల్ ఫ్లో విత్ హై ప్రెషర్, కానీ వెయిన్స్లో బ్లడ్ ఫ్లోస్ విత్ లో ప్రెషర్. అవన్నీ మీరు రాసుకోవాలి ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ గురించి. వాల్వ్స్ దగ్గర వచ్చేసి దెర్ ఆర్ 4 వాల్వ్స్ ఇన్సైడ్ అవర్ హార్ట్. ఓకే, బైకస్పిడ్ వాల్వ్, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. బైకస్పిడ్ ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్, ట్రైకస్పిడ్ ఏమో రైట్ సైడ్. అయోటిక్ వాల్వ్ అండ్ పల్మనరీ వాల్వ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, septa ఎందుకు ఉంటది? రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది హార్ట్, దే ఆర్ డివైడెడ్ బై అ సెప్టా. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్, ఆల్ దీస్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే హార్ట్ డయాగ్రామ్, హార్ట్ క్వశ్చన్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా, దాంతోపాటు ఈ డయాగ్రామ్ కూడా ఖచ్చితంగా డ్రా చేయండి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? Blood vessels, okay. Yes, this question is there. Difference between arteries and veins. Okay. Okay, Rinsham. So today I am moving from left and sometimes left to right. Ade. Okay. So look here, everybody. Arteries and veins madhilo difference enti? One of the important 4-mark question. So please learn it. లాస్ట్ మంత్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి SA-1 జరిగింది కదా, SA-1 ఎగ్జామ్లో దిస్ వాజ్ అ 4-mark క్వశ్చన్ ఫర్ దెమ్. మీకు కూడా రావచ్చు ఏంటి? ఐఎమ్ ప్రెడిక్టింగ్ దట్ దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ టుమారోస్ పేపర్. లెట్స్ సీ. ఓకే, సో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. ఆర్టరీ అంటే ఇట్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, వెయిన్స్ అంటే డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిచ్ బ్లడ్. ఆర్టరీస్ అంటే ఆక్సిజనేటెడ్, ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్. ఆర్టరీస్ ఆర్ థిక్ అండ్ రిజిడ్, veins are thinner. Arteries location ఎక్కడ? డీప్ విత్ ఇన్ ద బాడీ. బాడీలో ఇట్లా డీప్ డెప్త్ లో లోపల ఉంటుంది. సపోజ్ దిస్ హ్యాండ్, సో వేర్ విల్ ద ఆర్టరీస్ బి దేర్? డీప్ ఇన్ సైడ్. ఓకే, అండ్ వెయిన్స్ విల్ బి ఆన్ ద సర్ఫేస్, ఇట్లా పైన సర్ఫేస్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పార్ట్ ఆర్ హియర్, ఓకే, యూ విల్ సీ గ్రీనిష్ కలర్, బ్లూయిష్ కలర్ లైన్స్. ఓకే, దోస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ వెయిన్స్. ఓకే, అండ్ డయాగ్రామ్స్లో లేకపోతే ఎక్కడైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఆర్టరీస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ రెడ్ కలర్ అండ్ వెయిన్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ బ్లూ కలర్. ఓకే, హై ప్రెషర్తో బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడేమో లో ప్రెషర్తో ఫ్లో అవుతుంది. నారో ల్యూమెన్, ఇక్కడేమో వైడ్ ల్యూమెన్. వాల్వ్స్ విల్ బి absent in arteries but valves will be present in veins. Okay, got it? So this is one of the important yes Samir, morning 5. వాట్ ఈస్ ల్యూమెన్? భవానీ, ల్యూమెన్ అంటే ఇది నాన్న, చూడండి ఇప్పుడు వెయిన్ ఉంది కదా, సో వెయిన్లో ల్యూమెన్ చూస్తున్నారా? వైడ్గా ఉంది కదా వెయిన్, ల్యూమెన్ ఇస్ వైడ్. ఓకే, ఆర్టరీస్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ నారో. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ డ్రా 1 సర్కిల్ అండ్ ఇన్నర్ సర్కిల్ ఇట్లా చిన్నగా చేస్తాను, ఇంకొక సేమ్ డయామీటర్ సర్కిల్ డ్రా చేసి ఇన్నర్ సర్కిల్ ఇట్లా పెద్దగా డ్రా చేస్తే, సో ఈ ఇన్నర్ ఫ్లో అవ్వడానికి పాత్వే ఉంది కదా, ఇక్కడ వైడ్గా ఉంది కదా, అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసేసరికి నారోగా ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ఆర్టరీస్లో నారో ల్యూమెన్, వెయిన్స్లో వైడ్ ల్యూమెన్. అదే డిఫరెన్స్. ఓకే, నో సోనీ, బ్లూ అండ్ వెయిన్ గ్రీన్ కలర్ ఏమి ఉండవు, అది మన స్కిన్ కింద అట్లా కనపడుతుంది. వెయిన్స్లో ఇట్ విల్ హ్యావ్ రెడ్ కలర్ బ్లడ్ ఓన్లీ. బ్లడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెడ్ ఇన్ కలర్, వెయిన్స్ అయినా ఆర్టరీస్ అయినా. ఓకే, సో సింగిల్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. హాయ్ స్మార్ట్ బాయ్, హాయ్ అంజు. ఓకే, సో ఇక్కడ డబుల్ సర్క్యులేషన్లో 2 parts విల్ బి దేర్. వన్ ఈస్ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్, వన్ ఈస్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటే ఇఫ్ సర్క్యులేషన్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ లంగ్స్ అండ్ హార్ట్, లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరిగితే అది పల్మనరీ సర్క్యులేషన్.
హార్ట్ అండ్ టిష్యూస్ ఆర్ బాడీ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరిగితే అది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, సో బోత్ పల్మనరీ అండ్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ ది డబుల్ సర్క్యులేషన్. So why double circulation in human? Why human beings have double circulation? Because it is a more efficient method అన్నమాట. హ్యూమన్ బాడీకి చాలా ఆక్సిజన్ కావాలి. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ కావాలంటే ఒక ఎఫిషియంట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉండాలి. ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు మనకు ఎందుకు అంత ఆక్సిజన్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ హై ఎనర్జీ నీడ్స్. ఓకే, బర్డ్స్, మ్యామల్స్, దే హ్యావ్ హై ఎనర్జీ నీడ్స్. ఎనర్జీ ఎక్కువగా కావాలంటే ఆక్సిజన్ షుడ్ బి దేర్, ప్రాపర్ ఆక్సిజన్. ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ బాడీకి ఎలా వస్తుంది? త్రూ డబుల్ సర్క్యులేషన్. బికాస్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ ద్వారానే ఒక ఎఫిషియంట్ సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే సేమ్ బ్లడ్ ఈజ్ క్రాసింగ్ ద హార్ట్ ట్వైస్. అదే బ్లడ్ హార్ట్కి 2 times క్రాస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, లంగ్స్ నుంచి హార్ట్, మళ్ళీ హార్ట్ నుంచి బయటికి బాడీకి, మళ్ళీ బాడీ నుంచి గోయింగ్ బ్యాక్ టు హార్ట్, అగైన్ ఫ్రమ్ హార్ట్ గోయింగ్ టు లంగ్స్. సో సేమ్ బ్లడ్ క్రాసింగ్ ద హార్ట్ ట్వైస్, అందుకే డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, cricket lover, ma'am, where is activities PDF? Ma'am, please explain another time. Definitely cricket lover, I'll show you. యాక్టివిటీస్ పీడిఎఫ్ ఎక్కడ ఉంది చూపిస్తాను. సపోజ్ మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా, యాక్టివిటీస్ పీడిఎఫ్ దొరకట్లేదా? ఒక్క నిమిషం. సో దిస్ ఈజ్ వన్స్ యూ ఓపెన్ దిస్ వన్ నానా. ఓకే, యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఇప్పుడు ఈ సెషన్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక్క నిమిషం మీకు చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ పైన ఒక చాట్ బాక్స్లో కనపడుతుందా? చాట్ బాక్స్లో దేర్ ఈస్ వన్, సో మెనీ పీడిఎఫ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అక్కడ లేదా? ఓకే, చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి. సో లైవ్ సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, దిస్ లైవ్ సెషన్. సో 3 hourలో కంప్లీట్ బయాలజీ. యా, దిస్ వన్. So in this, if we see, చూడండి, సో ఈ వీడియో కింద, ఈ లైవ్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది కదా, జస్ట్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో. ఓకే, ఓ 1 minute. సో యూట్యూబ్ యాడ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి డిస్టర్బింగ్, రైట్? యా, సో దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ నౌ. ఈ సెషన్ కిందనే ఒక చూడండి, ఇప్పుడు ఆల్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్, కెన్ యూ సీ? సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్. ఆల్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ క్లిక్ చేయగానే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ పీడిఎఫ్. ఓకే, గాట్ ఇట్? మ్యామ్, వాట్ ఈస్ లింఫ్? మలేష్, లింఫ్ అంటే టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. ఇప్పుడు blood, when it is coming to the blood tissue to supply the nutrients or oxygen, again it will go back from tissue, it will go back to blood vessel. So a return process lo, okay, return vellinappudu emaitundi ante some of the plasma will remain in the tissue, that is called as tissue fluid. Okay, fine. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఒకవేళ అడిగితే ఏం రాస్తారు? వాట్ ఈస్ బ్లడ్ ప్రెషర్? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ బ్లడ్ ప్రెషర్? లిటిల్ క్యూటీ, పెప్సిన్. Pepsin is one enzyme. Pepsin is completely different. Pepsin will help in digestion of proteins. Ippudu whatever proteins are there na, that proteins will be converted into peptides and peptones in the presence of enzyme pepsin present in the stomach. Okay, cutie? పవన్, సినాప్స్ అంటే 2 న్యూరాన్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది, అది సినాప్స్, న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్. ఓకే, సో బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటే హార్ట్ ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది, అది సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. హార్ట్ ఇప్పుడు రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది, దాన్ని డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటారు. సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఇస్ 120, డయాస్టోలిక్ ఇస్ 80. అందుకే నార్మల్ బీపీ ఇస్ 120/80. హౌ ఇస్ ద బీపీ మెజర్డ్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్పిగ్మోమానోమీటర్. ఓకే, సో చూడండి, ఇక్కడ సిస్టోల్ అంటే రిలాక్స్, హార్ట్ ఇప్పుడు రిలాక్స్ అయినప్పుడు సిస్టోలిక్ ప్రెషర్, హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు రిలాక్స్ అయినప్పుడు డయాస్టోలిక్, కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఓకే, ఎందుకు హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ అవుతుంది అంటే బికాస్ టు సప్లై పంప్ బ్లడ్. ఓకే, సపోజ్ దిస్
సిస్టోల్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్. ఎందుకు హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది? సో దట్ ఇట్ కెన్ పంప్ బ్లడ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. రిలాక్స్ ఎందుకు అవుతుంది? సో దట్ బ్లడ్ క్యాన్ బి ఫిల్డ్ ఇన్సైడ్ ది హార్ట్. ఓకే, సిస్టోల్ డయాస్టోల్ ఇంపార్టెంట్. లింఫాటిక్ సిస్టమ్ చెప్పాను కదా. సో బ్లడ్ క్యారింగ్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, so when it is going out, so plasma will give nutrients to all the cells. After that what happens? While going back, ఇప్పుడు ప్లాస్మా బ్లడ్ వెసల్ నుంచి బయటికి వచ్చింది కాబట్టి again it will go back to its home, isn't it? So while returning back, some of the plasma will remain in the tissue, that is called as tissue fluid. ఓకే, ఆ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ని ఒక పేరు పెట్టారు, లింఫ్. సో లింఫ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? లింఫ్ విల్ క్యారీ ఆల్ ది ఎక్స్ట్రా ఎక్సెస్ ఏమైనా ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది కదా, ఇట్ విల్ లైక్ హెల్పింగ్ యాజ్ ఎ డ్రైనేజ్ బ్యాక్ టు ద వెయిన్స్. ఓకే, Mojesh, okay, Mojesh. Ma'am, there is asking phone number when open the PDF. Yes, cricket lover. మీరు ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫోన్ నంబర్ అడుగుతుంది. వన్స్ యూ ఓపెన్ ద పీడిఎఫ్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం యూ డోంట్ ఆస్క్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మీకు డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేసి చూపించాను, ఎందుకంటే నేను చాలాసార్లు ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి నా ఈమెయిల్ ఐడి ద్వారా అది ఇంకా ఓటీపీ అడగట్లే. కానీ మీరు ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేస్తారంటే సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం నాన్న ఇవి. ఓకే, సో మీ ఫోన్ నంబర్ ఇస్తే ఒక ఓటీపీ వస్తుంది మీ ఫోన్ నంబర్కి, ఆ ఓటీపీని యూజ్ చేసి మీరు అన్ని పీడిఎఫ్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? నో 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 దర్శన్, షుడ్ ఐ పే మనీ ఫర్ పీడిఎఫ్? కాదు నాన్న, పీడిఎఫ్స్ ఆర్ ఫ్రీ. ఆల్ ద పీడిఎఫ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఓకే, మ్యామ్ సలైవరీ గ్లాండ్లో ఉన్న సబ్ మ్యాక్సిలరీ సబ్లింగ్వల్ గురించి తెలుసుకోవాలా? తరుణ్, ఏపీ సిలబస్లో ఇది లేదు. అంటే 3 pair ఆఫ్ సలైవరీ గ్లాండ్ వీ హ్యావ్. సో 3 pair పేరు కావాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, బట్ మనకు సిలబస్లో లేదు. టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఉంది, తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది, ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్లో అది మనకు లేదు. సో యూ కెన్ రిమెంబర్, నో ప్రాబ్లం. తరుణ్, ఓకేనా తరుణ్? ఎస్ ఎస్ క్రికెట్ లవర్, ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్ ఫర్ గివింగ్ ఫోన్ నెంబర్. ఏం కాదు, ఇప్పుడు గూగుల్లో మీరు ఎక్కడైనా ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తారు, మీకు ఓటీపీ వస్తుంది కదా, ఓటీపీ జస్ట్ ఒక సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం, అంటే హూ ఈజ్ ఓపెనింగ్ ద పీడిఎఫ్ అని ఒక సెక్యూరిటీ అనేది ఉండాలి కదా ఇంటర్నెట్ దాంట్లో. ఓకే, సో నో ప్రాబ్లమ్, దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ యూ గివ్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్ ఫర్ ఓటీపీ. అదర్వైజ్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆల్సో. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్లడ్ క్లాటింగ్ హ్యాపెన్స్ బై ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, సో ప్లేట్లెట్స్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్, అండ్ దిస్ ప్లేట్లెట్ విల్ రిలీజ్ వన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ థ్రోంబోకైనేస్. దాని ద్వారా ఒక ఫైబ్రిన్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దాట్ ఫైబ్రిన్ ఇస్ అ మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్, అండ్ దాట్ మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అన్ని చిన్న చిన్న బ్లడ్ సెల్స్ని ఎంటాంగిల్ చేసేస్తుంది, స్టాప్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ స్టాప్ ది బ్లడ్ ఫ్లో అండ్ క్లాట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్? ఇప్పుడు డెంగ్యూ ఫీవర్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతుంది. సో అందరూ మీరు చూసుంటారు, టెన్షన్ పడతారు, ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయింది అని. మాన్సూన్ సీజన్లో డెంగ్యూ ఫీవర్ అవుతుంది కదా. సో ఆ డెంగ్యూ ఫీవర్లో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది? ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, చిన్న దెబ్బ తాకిన బ్లడ్ లాస్, అలానే కంటిన్యూస్గా బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది, అది స్టాప్ అవ్వదు అన్నమాట. ఓకే, సో అలాంటి కేసెస్లో మీరు చేసేది ఏంటంటే ప్లేట్లెట్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, అప్పుడు బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. అందుకే ప్లేట్లెట్స్ దే హెల్ప్ ఇన్ క్లాటింగ్, దాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, అండ్ ప్లాంట్స్లో హౌ ద ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, డే టైంలో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్, నైట్ టైంలో రూట్ ప్రెషర్. రిమెంబర్ దాట్. ప్లాంట్స్లో చదువుకున్నప్పుడు ఫ్లోయమ్ అండ్ జైలం గురించి ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. అండ్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది నాన్న మనకు, ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. డూ యూ రిమెంబర్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్? సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్. ఓకే, one emo potted plant. Let me draw one potted plant quickly. Okay, and inkoka pot lo you have to put a stick, normal stick. ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ ని పాలిథిన్ కవర్తో కవర్ చేసేయండి, ఈ స్టిక్ ని కూడా పాలిథిన్ ర్యాప్ తో కవర్ చేసేయండి.
సో ఫస్ట్ కేసులో ఏమవుతుంది, ప్లాంట్ యూ లీవ్ ఇట్ ఫర్ ఓవర్ నైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూసేసరికి ఈ పాలిథిన్ కవర్ మీద దేర్ విల్ బి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. ఓకే, సో అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అంటే, ప్లాంట్స్ విల్ అండర్గో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, అండ్ స్టిక్ కి కవర్ చేస్తారు కదా, దేర్ నో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. ఓకే, వై నో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్, ఎందుకంటే అక్కడ ప్లాంటే లేవు కదా, ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది జరగవు, నో ట్రాన్స్పిరేషన్ హియర్, అందుకే నో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్. ఓకే, టాపిక్ ఎక్స్క్రీషన్ లో మనకు ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఎడిమా. మల్లేష్, ఎడిమా అంటే ఇప్పుడు మన టిష్యూలో ఎక్సెస్ వాటర్ జమ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఆ ఎక్సెస్ వాటర్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు మీరు చూసుంటారు, లాంగ్ జర్నీ చేసినప్పుడు కంటిన్యూస్గా కార్లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ, సో 8 hours 10 hours కార్లో కంటిన్యూస్లీ కూర్చుంటారు కదా, సో ఆ కాలు ఇట్లా హ్యాంగ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో మూవ్మెంట్ లేకుండా ఒక్క దగ్గర కంటిన్యూస్గా కూర్చుంటే వాళ్ళ కాలు అనేది ఉబ్బిపోతుంది, చూసారా, స్వెల్లింగ్ అనేది కనపడుతుంది. సో కాలు ఎందుకు అట్లా స్వెల్ అయింది, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎడిమా. ఎడిమా అంటే లింఫ్ ఉంది కదా, ఆ లింఫ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది, టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అక్కడ జమ అయిపోతుంది, అక్యుములేట్ అవుతుంది, కాబట్టి అది ఎడిమా. మళ్ళీ వాళ్ళు కొద్దిసేపు పడుకుంటే కొంచెం బాడీ మూవ్మెంట్ ఉంటే మళ్ళీ అది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో ఎడిమా అంటే టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్. బాడీలో టిష్యూలో ఎక్కడైతే ఫ్లూయిడ్ జమ అవుతుంది కదా, లింఫ్ జమ అయిపోతుంది కదా, అది ఎడిమా. ఓకే, ఓకే గోపికృష్ణ, డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేవా, నో ప్రాబ్లం, ఫర్గెట్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, నౌ థింక్ అబౌట్ ది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, డూ వెల్ ఇన్ టుమారోస్ ఎగ్జామ్. ఓకే, రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చెప్తాను, ఐల్ కమ్ టు రిప్రొడక్షన్ టాపిక్ నౌ. ఓకే, సో ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టంలో హౌ మెనీ, like what are the different parts of human excretory system? We have a pair of kidney, pair of ureter. ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఇప్పుడు మ్యారథాన్లో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఓన్లీ, సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నుంచి మీరు ఒక్కసారి వినండి, మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, టుమారో యూ కెన్ రైట్. సో ఇక్కడ హౌ మెనీ కిడ్నీస్, లైక్ 2, యూరేటర్ కూడా 2, 1 యూరినరీ బ్లాడర్, 1 యూరెథ్రా. ఓకే, ఈ పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఉంది కదా, సో పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీలో డయాగ్రామ్ ఇస్తే ఎలా డ్రా చేస్తారు, డయాగ్రామ్ ఆల్సో సింపుల్, వెరీ ఈజీ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ మోస్ట్లీ డయాగ్రామ్సే అడుగుతారు. అండ్ హ్యూమన్స్ ఆర్ యూరియోటెలిక్. వాట్ ఈజ్ యూరియోటెలిక్? మన బాడీలో ఎక్కువగా నైట్రోజనస్ వేస్ట్ వచ్చేసి యూరియా అనమాట. ఓకే, అందుకే వీఆర్ యూరియోటెలిక్. ఓకే, సో అలాగే దేర్ విల్ బి సమ్ యానిమల్స్ విచ్ ఆర్ యూరికోటెలిక్, some will be this one ammonotelic, but humans are ureotelic. Okay, so kidney function enti, it will filter the blood, remove the waste material. Okay, renal artery, it will bring the blood and the waste into the kidney. Renal vein, it will take out the filtered blood from the kidney. Okay, nephron diagram and nephron structure, one of the important question. Okay, so nephron lo there are 2 parts. What are the 2 parts? Malphizian body and renal tubule. Okay, aphids meeku ledu nana, TS వాళ్ళకి ఉంది మల్లేష్. ఓకే, AP స్టూడెంట్స్ కి aphids గురించి లేవు. మ్యామ్, once you explain SA-1 model paper, కోవిరి మంగా, నెక్స్ట్ 9:30 సెషన్లో మోడల్ పేపర్ అండ్ ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ఆ సెషన్ జాయిన్ అవ్వండి, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్. 1 hourలో ఐల్ గివ్ యూ ద ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్సో ది మోడల్ పేపర్. ఓకే, హాయ్ శోభా, హౌ ఆర్ యూ మ్యామ్? ఎక్స్ప్లెయిన్. మల్లేష్, అఫిడ్స్ లేదు నాన్న మీకు. ఓకే, సో ఇక్కడ నెఫ్రాన్ అంటే మాల్ఫిజియన్ బాడీ అండ్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మాల్ఫిజియన్ బాడీ? గ్లోమెరులస్ అండ్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది మాల్ఫిజియన్ బాడీ. ఓకే, సో మాల్ఫిజియన్ బాడీ అంటే బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఉంటుంది కదా, ఆ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ అండ్ ది గ్లోమెరులస్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది మాల్ఫిజియన్ బాడీ. ఓకే, సో renal artery will branch into afferent arteriole. That afferent arteriole will enter the Bowman's capsule. Ikkada filtration will happen. Okay, then filtrate will reach the PCT. This is PCT and ending lo oka bending untundi kada, adi DCT. Okay,
సో స్టెప్స్ ఒకసారి చూద్దాము. GF రా TS కి. ఓకే, సో యు ఆర్ ఇన్వైటింగ్ GF టు కమ్ టు TS. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ జస్ట్ నిమోనిక్, రైట్? సో GF అంటే గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్, RA అంటే రీఅబ్జార్ప్షన్, TS అంటే ట్యూబులర్ సిక్రీషన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది 3 steps ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. క్వైట్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 8 మార్క్స్లో మీకు రావచ్చు. యూరిన్ ఫార్మేషన్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. సో వెరీ ఈజీ డయాగ్రామ్. ఇందాక డయాగ్రామ్ సెషన్లో ఈ డయాగ్రామ్ నేర్పించాను కదా, ఈజీ వేలో మీరు డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు అని, రైట్? సో మంచిగా డ్రా చేయండి డయాగ్రామ్ని, 3 స్టెప్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, సరిపోతుంది. గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్లో అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, రీఅబ్జార్ప్షన్లో ఇప్పుడు అమినో యాసిడ్, సాల్ట్స్ ఆర్ గ్లూకోజ్ ఇవన్నీ రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది. రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎందుకు జరుగుతుంది నాన్న? బికాస్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ విచ్ హ్యాస్ టు గో బ్యాక్ టు ద బ్లడ్. అంటే అది బై మిస్టేక్ నెఫ్రాన్కి వచ్చేసింది అనమాట, మళ్ళీ అది రిటర్న్ బ్లడ్కి వెళ్ళాలి అంటే రీఅబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి. ఇప్పుడు వాటర్, అమినో యాసిడ్, సాల్ట్, గ్లూకోజ్, వైటమిన్స్ ఇవన్నీ మన బాడీకి కావాలి కదా. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి రిమూవ్డ్ త్రూ యూరిన్. సో బాడీలో ఇవి ఉండాలి కాబట్టి ఎస్, సో దిస్ ఇస్ reabsorbed. All these are reabsorbed. What is primary urine? Yes, Malesh. Primary urine ఏంటంటే ఇక్కడ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ గ్లోమెరులస్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, అది ప్రైమరీ యూరిన్ అనమాట. ఇది బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ ఉందా, సో అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. సో దిస్ ఇస్ ద గ్లోమెరులస్. సో ఫ్రమ్ ద గ్లోమెరులస్ ఆల్ ది వేస్ట్ మెటీరియల్ అలాంగ్ విత్ యూస్ఫుల్ మెటీరియల్ అది ఫిల్టర్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ? బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో. అది అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ ఆర్ ప్రైమరీ యూరిన్ ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ. ఓకే, సో మళ్ళీ ఆ ప్రైమరీ యూరిన్లో రీఅబ్జార్ప్షన్, ట్యూబులర్ సిక్రీషన్ జరిగి లాస్ట్కి యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ అవుతుంది. అండ్ దట్ విల్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ ద కలెక్టింగ్ డక్ట్. దిస్ ఇస్ ది కలెక్టింగ్ డక్ట్. యూరిన్ ఓకే విల్ బి కలెక్టెడ్ హియర్. Shailaja, 9 o'clock. Ma'am, these are becoming so cool. Days are becoming, yes. Koncham winter is at its peak, okay? But you have to study 10th class. Pandu, hi Pandu. Board exam undi manaku, anduke winter aina, summer aina, whatever, we have to study, okay? సో హౌ మెనీ ఇక్కడ డయాలిసిస్ ఉందా? డయాలిసిస్ టాపిక్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో, ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు చూడండి, కింద 4-5 లైన్స్ ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. అక్కడ ఇది రాసి ఉంది, 180 లీటర్స్ కిడ్నీ ఫిల్టరేట్ చేస్తుంది డైలీ, కానీ ఓన్లీ 1 to 2 లీటరే యూరిన్ ఫామ్లో బయటికి వస్తుంది. డైలీ నెఫ్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, మిలియన్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ కిడ్నీ. అక్కడ 180 లీటర్స్ ఇనిషియల్ ఫిల్ట్రేట్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ డైలీ బేసిస్లో, కానీ ఎందుకు ఓన్లీ 1 or 2 లీటర్స్ విల్ కమ్ అవుట్? బికాస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ రీఅబ్జార్బ్డ్, అంటే ఇట్ హ్యాస్ గాన్ బ్యాక్ టు ద బాడీ. ఓకే, సో రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎందుకు అంత అవసరం? ఎందుకంటే మన బాడీకి అవన్నీ యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ కావాలి కదా. సో హౌ కెన్ ఇట్ రిమూవ్ త్రూ ద యూరిన్? ఓకే, అందుకే రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ అయితే అంత అవుతుంది, 180 లీటర్స్ వరకు ఇనిషియల్ ఫిల్ట్రేట్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ అనమాట, కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ నాట్ బి రిమూవ్డ్. ఓన్లీ 1 to 2 లీటర్స్ యూరిన్ ఫామ్లో బయటికి ఎలిమినేట్ అవుతుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ రీఅబ్జార్బ్ టు ద బాడీ, గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బాడీ అగైన్. ఓకే, వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. డయాలిసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్స్లో అడుగుతారు. యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ టుమారో. డయాలిసిస్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ. సో డయాలిసిస్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? డయాలిసిస్లో రీఅబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా నాన్న. సో దిస్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ. ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీలో నో రీఅబ్జార్ప్షన్. ఓకే, సో డయాలిసిస్ మషీన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, ఇలా చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద డయాలిసిస్ మషీన్. దాంట్లో దేర్ విల్ బి మెనీ ట్యూబ్స్. సో దోస్ ట్యూబ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ సిలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, సో ఆ సిలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ 1 ట్యూబ్, దిస్ ఈస్ అనదర్ ట్యూబ్. ఓకే, సో మెనీ ట్యూబ్స్ విల్ బి దేర్. సో ఇన్ ద ట్యూబ్ బ్లడ్ విల్ బి పాసింగ్. అయితే బ్లడ్ నుంచి ఏమైనా వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా ఏదైతే, ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, కానీ బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ ఓంట్ కమ్ అవుట్, రైట్? సో ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ బయటికి వచ్చేస్తుంది టు ద డయాలైజింగ్ సొల్యూషన్.
ఇక్కడ మీకు yellow కలర్ సొల్యూషన్ ఒకటి కనపడుతుందా, ఆ yellow కలర్ సొల్యూషన్కి వేస్ట్ అనేది ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో డైలైజింగ్ సొల్యూషన్ మళ్ళీ దే విల్ రిమూవ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ కంటైనర్ అండ్ కంటిన్యూస్గా ఇక్కడ నుంచి ఫ్రెష్ డైలైజింగ్ సొల్యూషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. అలానే ఇది జరుగుతుంది. పేషెంట్ బాడీ నుంచి దే టేక్ అవుట్ ద బ్లడ్, ఎంటైర్ బ్లడ్, అండ్ డయాలిసిస్ మషిన్ ద్వారా ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అంటే బ్లడ్ అండ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ని సెపరేట్ చేస్తారు డాక్టర్స్. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఎవర్ ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్ ఇస్ దేర్ దాట్ గోస్ బ్యాక్ టు ద బాడీ ఆఫ్ ద పేషెంట్, రైట్? రేవంత్, ఎన్ఎస్ ఎగ్జామ్లో మీరు చెప్పిన ఎక్స్పాండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ వేసాను, అలా వేసినా పర్వాలేదా మ్యామ్? వేయొచ్చు నాన్న. అదే ఎక్స్పాండ్ స్ట్రక్చర్ని మీరు కొంచెం కాంపాక్ట్గా చేయొచ్చు కావాలంటే రేవంత్. సపోజ్ ఆ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది అనుకోండి, దాన్ని కొంచెం కాంపాక్ట్గా చేసేయండి, అలా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ దాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు మీరు హయ్యర్ స్టడీస్ చేస్తారు కదా, ఒకవేళ బీఎస్సీ ఆర్ ఎంబీబీఎస్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేషన్లో బయాలజీ ఒకవేళ మీ సబ్జెక్ట్ ఉంటే నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఇలానే చేస్తారు. దాట్ ఈస్ ద నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్. టెక్స్ట్ బుక్లో ఏంటంటే అది కొంచెం ఇట్లా దగ్గరికి కాంపాక్ట్గా చూపిస్తుంది అంతే. యూ కెన్ డ్రా ఇట్ కాంపాక్ట్ వేలో ఆల్సో. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, డయాగ్రామ్ ఎలా ఉన్నా ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, దాంట్లో ఉన్న లేబులింగ్స్ మాత్రం కరెక్ట్గా యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. ఓకే, మీ లేబులింగ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే డయాగ్రామ్ మీరు ఎలా అయినా చేస్తే పర్లేదు, లేబులింగ్స్ కరెక్ట్ ఉంటే యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. గాట్ ఇట్? ఓకే, సో డయాలిసిస్ ఇస్ అ రిస్కీ ప్రాసెస్ అఫ్ కోర్స్, ఎందుకంటే పేషెంట్ బ్లడ్ని బయటికి తీసుకురావడం, దాన్ని మళ్ళీ ఫిల్ట్రేషన్ చేసి సెండింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద పేషెంట్ బాడీ, సో దాట్స్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్, రైట్, అండ్ అ రిస్కీ ప్రాసెస్ ఆల్సో. సో డయాలిసిస్ ఎందుకు చేస్తారు? ఒకవేళ కిడ్నీ పాడైతే ఈఎస్ఆర్డి, ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిజీజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. కిడ్నీస్ ప్రాపర్లీ ఫంక్షన్ చేయకపోతే ఇది ఒక టెంపరరీ సొల్యూషన్ డయాలిసిస్. పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంటి? kidney transplantation. Okay, right? So with this we complete excretion important explanation. Okasari we will move on to the next topic, that is control coordination lo important topics fast ga explain chestanu nana. Okay, so first aithe let's see what is a nerve cell or neuron. Okay, I'll start directly from here. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు కవర్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఓన్లీ. ఓకే, హాయ్ హాయ్ నైరా. ఎస్ నానా దివ్య, గుడ్ ఫ్రెండ్స్ జిఎఫ్. ఓకే రేవంత్, ఎస్ ఎస్. ఓకే చిత్ర, టిడింగ్ ఇస్ క్యూట్ మ్యామ్. ఓకే, టిడింగ్ మిస్ అవుతున్నారా మీరందరూ? ఓకే, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు న్యూరాన్. న్యూరాన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆర్ బ్రెయిన్. సో న్యూరాన్ ఆర్ నర్వ్ సెల్, ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. దీని లేబులింగ్ చాలాసార్లు మీకు చెప్పాను. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్, 8 మార్క్స్లో ఈ డయాగ్రామ్ అడుగుతారు కాబట్టి ప్లీజ్ లెర్న్ ఇట్. ఓకే, సో ఎవ్రీ డయాగ్రామ్ని మీరు 2 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ డయాగ్రామ్లో పర్ఫెక్ట్ అవుతారు నాన్న. యూ విల్ బికమ్ రియలీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దాట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఫర్ 2 times. గాట్ ఇట్? సో డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ మెనీ 1 mark 2 mark క్వశ్చన్స్ విల్ బీ కవర్డ్ డయాగ్రామ్లోనే. అండ్ అఫ్ కోర్స్ 4 marksలో డయాగ్రామ్స్ అడుగుతారు కాబట్టి యు ఆర్ ఆన్ ఎ సేఫ్ సైడ్. కొన్ని డయాగ్రామ్స్ అయితే 8 marksలో అడుగుతారు, లైక్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఓకే, న్యూరాన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ 8 marksలో కూడా మనకు రావచ్చు, రైట్? సో ఫస్ట్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్, ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ బై డెండ్రైట్స్. డెండ్రైట్స్ విల్ రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ డెండ్రైట్స్కి వస్తుంది. డెండ్రైట్స్ నుంచి సెల్ బాడీ, సెల్ బాడీ నుంచి యాక్సాన్, యాక్సాన్ నుంచి నర్వ్ ఎండింగ్, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గో అవుట్ టు అనదర్ న్యూరాన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది axon. Axon is covered by myelin sheath. Can you see myelin sheath here? Okay, so myelin sheath తో కవర్ అయ్యి ఎందుకు ఉంటుంది axon అంటే myelin sheath will help in fast transmission of information. Okay, 60 days remaining. yes. సో జస్ట్ మీరు SA-1 మంచిగా రాసేయండి, తర్వాత వీ విల్ స్టార్ట్ ద ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో జస్ట్ మీరు SA-1 మంచిగా రాసేయండి, తర్వాత వీ విల్ స్టార్ట్ ద ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో జస్ట్ మీరు SA-1 మంచిగా రాసేయండి, తర్వాత వీ విల్ స్టార్ట్ ద ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. ఓకే,
విచ్ వన్ యూ వాంట్ మీ టు డ్రా? ఢిల్లీ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఇందాకే కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా నాన్న. ఓకే, హాయ్ ఆర్టిస్ట్ వెంకట్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఓకే, ఆగండి, ఇంకా రాలేదు న్యూ ఇయర్. శేఖర్ ఇంకా టైం ఉంది నాన్న మనకు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్కి. మ్యామ్ ప్లీజ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఫాస్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మదన్, యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఇందాకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నాన్న, యూ కెన్ లిసన్ టు దాట్. ఓకే, శాంతి ఇప్పుడైతే చెప్పట్లే నాన్న. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్, ఈ డయాగ్రామ్ అయితే ఐ ఆమ్ 100% ష్యూర్ దట్ యూ విల్ డూ దిస్ డయాగ్రామ్. మీరందరూ ఇట్లా పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో నిసెల్ గ్రాన్యూల్స్, డెండ్రైట్స్, యాక్సాన్. చూడండి, ఈ డెండ్రైట్స్ ఉందా, యాక్సాన్, ఇంకొకటి సెల్ బాడీ, ఇవి 3 మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్. ఓకే, అండ్ వన్స్ అగైన్ లెట్ మీ రిమైండ్ యూ, న్యూరాన్ ఆర్ నెఫ్రాన్, ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్. అక్కడ న్యూరాన్ అడిగి ఉందా లేకపోతే నెఫ్రాన్. కొన్నిసారి నెఫ్రాన్ అడిగితే స్టూడెంట్స్ న్యూరాన్ డ్రా చేసి వస్తారు అండ్ ద వైసీ వర్సా. ఓకే, సో బీ కేర్ఫుల్. డెండ్రైట్స్ ఏంటి, ఇట్ రిసీవ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, అండ్ ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ న్యూరాన్ రిసీవ్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. సో విచ్ పార్ట్ విల్ రిసీవ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ ఈస్ ది డెండ్రైట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు, సో సీక్వెన్స్, న్యూరాన్లో ఫ్లో ఆఫ్ మెసేజెస్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ద స్టిములస్ విల్ బి రిసీవ్డ్ బై డెండ్రైట్స్, డెండ్రైట్స్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు ది యాక్సాన్, యాక్సాన్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు ద నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అంటే ఇంకొక న్యూరాన్కి. న్యూరాన్ టైప్స్ ఏంటి, సెన్సరీ న్యూరాన్, మోటార్ న్యూరాన్, ఇంటర్ న్యూరాన్. ఓకే, సెన్సరీ న్యూరాన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అఫరెంట్ న్యూరాన్, మోటార్ న్యూరాన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇఫరెంట్ న్యూరాన్, interneuron is called as relay neuron or association neuron. Okay, so types of neuron lo sensory neuron function enti, what is the function of sensory neuron? Okay, Ishwar Rao ma'am, shuru cheyandi mission 600. Yes, yes, शुरू करेंगे मिशन 600, डोंट वरी. ओके, ओके, सो सेंसरी न्यूरॉन इट विल कैरी द इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन. ओके, सपोज mosquito is biting me right now, suppose, so that biting of mosquito will pass on to my brain. Information ela pass aitundi, how the information will pass actually through sensory neuron. Okay, okay, బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది that mosquito is biting Sunaina ma'am. So what the brain will do, brain will give instruction, oh come on, slap or tap that mosquito. Okay, so ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది ఇఫెక్టర్ సెల్, ఇది దాన్ని ఇట్లా టప్ అని కొడుతుంది కాబట్టి ఇది ఇఫెక్టర్ సెల్. ఓకే, సో ఇఫెక్టర్ సెల్స్ దగ్గరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా రావాలి, హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ రీచ్ హియర్, త్రూ motor neuron. Okay, so any neuron which carry information from receptor to brain, sensory neuron, from brain to effector, motor neuron. గుర్తు పెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఇది, ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. సెన్సరీ అండ్ మోటార్ నర్వ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఏంటి, రైట్? ఓకే, yeah, next important topic here is synapse. Super important 1 mark question or 2 mark question. Okay, so synapse అడిగినప్పుడు ఏం రాస్తారు మీరు, this is the junction between 2 neurons, neuromuscular junction or the functional gap between 2 neurons. కానీ 2 neurons మధ్యలో అంటే డెండ్రైట్స్ అండ్ డెండ్రైట్స్ మధ్యలో కాదు, నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ నర్వ్ ఎండింగ్ మధ్యలో కాదు. So neuron is synapse is the gap between nerve ending of one neuron and dendrites of another neuron. Please remember this. So ఎప్పుడైతే చూడండి, this is the synapse, right? So synapse ఎలా ఫామ్ అయింది, nerve ending of one neuron and dendrites of another neuron. nerve ending and dendrites మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది, ఆ గ్యాప్ని సినాప్స్ అంటారు. ఓకే మ్యామ్, డయాగ్రామ్ సెషన్కి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ లేదు. మదన్, డయాగ్రామ్ సెషన్కి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ లేకపోతే యూ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్. మదన్, అట్లీస్ట్ పీడిఎఫ్ అయినా డౌన్లోడ్ చేస్తే అది మీకు ఓపెన్ అవుతుంది, అక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఓకే మదన్, ఓకే, ఎస్ ఎస్ స్మార్ట్ బాయ్, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్. సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఏంటంటే
ఇప్పుడు మన బాడీలో కొన్ని సడన్ యాక్షన్ జరుగుతుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ ఆల్, ఇప్పుడు మీకు టీచ్ చేస్తుంటే ఒక దయ్యం నా ముందు వచ్చేస్తుంది సపోజ్, ఓకే. అప్పుడు నేను సడన్గా ఇట్లా భయపడతాను కదా, ఐ విల్ గెట్ స్కేర్డ్, ఓకే. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్, ఓకే. ఐ విల్ బి సో స్కేర్డ్ దట్ ఐ విల్ క్లోజ్ మై ఐస్, ఓకే. సో ఆ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఐస్ సడన్గా ఏదో దయ్యం ఆర్ ఘోస్ట్ ఆర్ ఎనీ స్కేరింగ్ థింగ్స్ని చూసినప్పుడు, దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. Suppose if you are watching biology session now, kani mummy will call you and tell, "Arey beta, come and eat your food." Okay. So suppose your favorite food is there. So your mouth starts watering. Okay. Salivation start aitidi kada. Adi oka reflex action. Suppose oka hot object. Suppose this water bottle is very hot. Okay. So ee hot water bottle ni ila muttukunte ventane cheyi teesestaru kada. Okay. So that is one reflex action. Right. Or if you are pulling back your hand, okay, from a hot object, yeah, just now I said, right. So all those are reflex action. Reflex action lo brain will not be involved, okay. Brain is not involved in reflex action. Brain only spinal cord will take care of that. So reflex action chuddam ela jarugutundi. So one stimulus, outside environment lo unna stimulus, it will come to the receptor. From the receptor it goes to sensory neuron. Sensory neuron information ni they will send it to spinal cord, okay. Spinal cord lo association neuron will be there. So from there it pass to the motor neuron. Malli motor neuron will pass the information to effector. Malli effector finally gives a response, okay. So that whole cycle is nothing but reflex action. And reflex action జరగడానికి ఒక pathway అనేది కావాలి, that is reflex arc, right. So ఇది ఒక arc లాగా ఉంది కదా ఇలా. So this is the reflex arc, okay. I know who is that ghost. Who is that ghost ఏంటిరా పవన్ ప్రేమ్? There is no ghost here, okay. సరే నాన్న, okay. So jokes apart, now reflex arc ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అండ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్, ఓకే, ఖచ్చితంగా మీరు చదువుకోండి. అండ్ బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్లో? నో, ఆన్సర్ ఈజ్ నో. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్లో బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఓకే. హ్యూమన్ బ్రెయిన్లో పార్ట్స్, ఓకే. హౌ ఇస్ ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ప్రొటెక్టెడ్ అంటే క్రేనియం, దర్ ఇస్ అ క్యావిటీ, మన స్కల్లో ఒక క్యావిటీ ఉంటుంది, అక్కడ ఇన్సైడ్ దాట్ బ్రెయిన్ విల్ బి దేర్, ఓకే. సో ఇంకొకటి మెనింజెస్, అంటే సరౌండింగ్ ద బ్రెయిన్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ లేయర్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మెనింజెస్, ఓకే. సో వన్ ఈస్ క్రేనియం, ఇంకొకటి ఏమో బ్రెయిన్, సారీ మెనింజెస్, and one more is CSF, cerebrospinal fluid. So cerebrospinal fluid will absorb any shock. For example, accidentally if I fall down, okay, so head ki hit aitadi kada, so appudu hit ayinappudu whatever mechanical injury or whatever shock is there, so cerebrospinal fluid will absorb it, okay. So CSF prevents brain from mechanical shock, it prevents from any mechanical injuries, okay. So how is the brain protected? Brain is protected by three things: cranium, meninges and CSF, cerebrospinal fluid. Got it? Tinle nana artist. NJ challengers, welcome nana, anytime for you, okay. See, మీరు కూడా ఇట్లా కష్టపడాలి, బాగా చదువుకోవాలి. యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ సెషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే అక్కడ నేను కొన్ని ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్, 2 మార్క్, 4 మార్క్, 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, కాబట్టి ఆ సెషన్ మీరు ఖచ్చితంగా చూడాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఓకే, సెషన్. సో బ్రెయిన్లో 4 బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్స్ ఆర్ దేర్, ఓకే. ఇవన్నీ సెషన్స్కి పీడిఎఫ్, ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ, ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్, ఇంపార్టెంట్ 8 mark questions, diagrams, all the PDFs are there in the description of this video only. Try to download that and you will have all the important questions with you. Adi మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, ఓకే. Forebrain లో different parts ఏంటి నాన్న? We have forebrain is divided into 3 parts. What are the 3 parts? Sorry, brain is divided into 3 parts. Again 3 parts లో forebrain, midbrain, hindbrain ఉందా? Forebrain లో we have hypothalamus, thalamus and cerebrum.
చాలా మంది స్టూడెంట్ కి డైన్సెఫలాన్ ఏంటంటే డౌట్ ఉంటుంది. డైన్సెఫలాన్ ఓన్లీ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3, థాలమస్, హైపోథాలమస్ అండ్ ఎపిథాలమస్. సో ఇక్కడ మనకు just you remember thalamus, hypothalamus is a part of diencephalon only, but these are part of forebrain. Cerebrum undi kada, let me put a big star mark. Cerebrum functions, repeatedly asked question is cerebrum function only. Okay, 3 things function baga adugutaru. One is cerebrum, okay, another one is cerebellum, ఆ లిటిల్ బ్రెయిన్, చిన్న బ్రెయిన్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఫ్లవర్ లాగా ఇక్కడ. సో సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్, సెరిబెలం ఫంక్షన్, ఇంకొకటి మెడ్యూలా ఆబ్లాంగటా ఫంక్షన్. దీస్ 3 ఫంక్షన్స్ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎగ్జామ్, బాగా అడుగుతారు. ఓకే, సో మీకు ఏం ఇప్పుడు రావట్లేదు అంటే అట్లీస్ట్ సెరిబ్రమ్, సెరిబెలం, మెడ్యూలా ఫంక్షన్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ నాలెడ్జ్, మెమరీ, ఆల్ థింకింగ్ ప్రాసెస్. మన మైండ్లో జరిగేది అన్ని థింకింగ్ ప్రాసెస్ టేకెన్ కేర్ బై సెరిబ్రమ్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో టు హైపోథాలమస్. ఏంటంటే ఇట్ విల్ కంట్రోల్ బాడీ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు మీకు ఆకలి అయినప్పుడు, దాహం అయినప్పుడు, ఆర్ ఏదైనా ఇమోషనల్ రియాక్షన్ ఇవ్వాలంటే హైపోథాలమస్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, సో ఇంకొకటి మిడ్ బ్రెయిన్ ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ది కనెక్టింగ్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ఫోర్ బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హ్యావ్ హైండ్ బ్రెయిన్ ఉంది కదా కింద బేసల్ పార్ట్లో, దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద హైండ్ బ్రెయిన్. ఇట్ హ్యాస్ 3 మెయిన్ పార్ట్స్, సెరిబెల్లం, పాన్స్ అండ్ మెడ్యూలా. ఓకే, సో ఇలా బ్రెయిన్లో మీరు చూస్తే బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్లో ఇలా ఒక ఫ్లవర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, అది సెరిబెల్లం. సెరిబెల్లం ఫంక్షన్ ఏంటంటే సూర్యనారాయణ, సలైవా అంటే ఏంటి? Saliva is secreted from salivary glands. We have salivary glands, 3 pair of salivary glands. Okay, so our glands nunchi oka saliva anedi secrete aitadi, that has one enzyme, salivary amylase, that helps in digestion of carbohydrates. Okay, cerebellum function entante, suppose it is also called as little brain. ఇప్పుడు మనం నడిచినప్పుడు, వాకింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక స్ట్రేట్ లైన్లో నడుస్తున్నాము కదా. ఓకే, ఒక బ్యాలెన్స్డ్ వేలో, ఒక ప్రాపర్ స్ట్రేట్ పోస్చర్లో నడుస్తాం కదా. ఇప్పుడు ఆల్కహాలిక్ పర్సన్, దే కెన్ నాట్ వాక్ ఇన్ అ ప్రాపర్ ఈక్విలిబ్రియం, బ్యాలెన్స్డ్ వేలో వాళ్ళు నడవరు కదా. సో నార్మల్ పర్సన్లో అది ఎలా అవుతుంది పాసిబుల్? బికాస్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం. ఓకే, సో సెరిబెల్లం ఫంక్షన్ ఏంటి? వాకింగ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్, ఆర్ రైడింగ్ అ బైసైకిల్, పికింగ్ అ పెన్సిల్, ఆల్ దీస్ యాక్షన్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఈక్విలిబ్రియం, బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ ప్రాపర్ పోస్చర్ ఇవి ఉంటాయి కదా, దీస్ ఆర్ టేకెన్ కేర్ బై సెరిబెల్లం ఓన్లీ. ఓకే, మెడ్యూలా ఫంక్షన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నాన్న, చాలా ఇంపార్టెంట్ మెడ్యూలా ఫంక్షన్. సో ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ఆల్ ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మన బాడీలో జరిగేది ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్స్, సపోజ్ రెస్పిరేషన్, హార్ట్ బీట్, ఇవన్నీ ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్స్ టేకెన్ కేర్ బై మెడ్యూలా. ఓకే, so these are the important topics from control coordination. Now let's move on to the reproduction topic. Okay, how do organisms reproduce lo meeku chaala mandiki doubts undi kada, let's see that. Ma'am, new series eppudu? Unknown boy, new series from Saturday or Sunday. Okay, ma'am, saliva. Okay, ma'am, start SA-1 marathon predicted questions. Okay, you all are waiting for that. Cerebellum kaadu, cerebellum, yes, predicted questions also I will start. Okay, I will start that predicted questions also, కానీ ఇప్పుడు కాదు, 9:30కి స్టార్ట్ చేస్తాను, ఒక 1 hourలో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకే, రూప, రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ టఫ్? ఇట్స్ నాట్ టఫ్, లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, డస్ అవర్ బ్రెయిన్ గెట్ టైర్డ్? బ్రెయిన్ కూడా టైర్డ్ అవుతుందా? ఎస్, బ్రెయిన్ ఆల్సో గెట్స్ టైర్డ్. ఇప్పుడు ఏదైనా కాగ్నిటివ్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు మీరు చదువుకుంటున్నారు కదా ఎగ్జామ్ కోసం, అంతసేపు చదువుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ బ్రెయిన్ కూడా టైర్డ్ అయిపోతుంది, అది మెంటల్ ఫ్యాటిగ్ అంటారు. ఓకే, కానీ హార్ట్ విల్ నాట్ బి టైర్డ్, 24/7 హార్ట్ విల్ బి వర్కింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఓకే, కమింగ్ టు దిస్ టాపిక్, హౌ డు ఆర్గానిజమ్స్ రీప్రొడ్యూస్?
So this chapter is also there for your exam tomorrow. So reproduction enti? Reproduction means if any organism will produce their young ones, ఆ process ni reproduction process antaru. Okay, so why exactly reproduction process is happening? Okay, why reproduction is so essential for living organisms? ఎందుకంటే ఏదైతే స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే, ఓకే, ఎర్త్ మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీప్రొడక్షన్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ సర్వైవల్ ఆఫ్ స్పీసీస్, సర్వైవల్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం. ఓకే, ఇప్పుడు బతకాలంటే, సర్వైవ్ అవ్వాలంటే రీప్రొడక్షన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే, సపోజ్ ఎలిఫెంట్ ఆర్ డాగ్ ఆర్ క్యాట్ ఆర్ హ్యూమన్, ఎనీ స్పీసీస్ ఎర్త్ మీద కంటిన్యూ అవ్వాలంటే రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అవసరం. ఓకే, సో ఆన్సర్ మీరు ఎలా రాస్తారు? వై డూ ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూస్? ఫస్ట్ పాయింట్, ఫర్ జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ ఇన్ దేర్ పాపులేషన్. ఒక పాపులేషన్లో జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, దేర్ షుడ్ బి వేరియేషన్స్. వై వేరియేషన్స్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్? న్యూ ఎన్వైర్న్మెంట్లో అడాప్టేషన్ కోసం వేరియేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి? వై రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ నెసెసరీ టు మెయింటైన్ సర్వైవల్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ స్పీసీస్. ఓకే, ఏదైతే ఆర్గానిజం స్పీసీస్ సర్వైవ్ అవ్వాలంటే, అంటే ఆ స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నెసెసరీ. ఓకే, కానీ ఫర్ అన్ ఆర్గానిజం, సపోజ్ అన్ ఆర్గానిజం హ్యావ్ టు సర్వైవ్, అప్పుడు రీప్రొడక్షన్ సర్వైవల్కి అవసరం లేదు ఫర్ దాట్ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్. కానీ రెస్పిరేషన్ ఆర్ న్యూట్రిషన్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సర్వైవల్. ఓకే, రీప్రొడక్షన్ ఈజ్ జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్పీసీస్ కంటిన్యూయేషన్, రైట్? ఓకే, ఇక్కడ వేరియేషన్స్ అనేది ఒక వర్డ్ వచ్చింది కదా. సో వై వేరియేషన్స్ ఆర్ నీడెడ్? ఓకే, వేరియేషన్స్ ఆర్ నీడెడ్ బికాస్ ఒక కొత్త ఎన్వైర్న్మెంట్లో, సపోజ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈస్ చేంజింగ్, దెన్ ఇన్ దాట్ న్యూ ఎన్వైర్న్మెంట్ అక్కడ అడాప్ట్ అవ్వాలంటే వేరియేషన్స్ ఉంటేనే వన్ ఆర్గానిజం క్యాన్ అడాప్ట్ ఇన్ దట్ న్యూ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఓకే, ఫైన్. So next one, how many chromosomes are there in human body? There are 46 chromosomes. Okay, or we can write 23 pairs. So ఈ 46 chromosome ఉంది కదా, so 23 will come from father, 23 will be from mother, and then together it will be 46 in the baby, right? So that is how like reproduction లో fertilization, gamete formation అప్పుడు this is what is happening. ఇప్పుడు sperm ఉంది కదా, or ovum is there, or sperm is there. Okay, so sperm is haploid, ante it will have X gamete or Y gamete. Okay, so ovum haploid, but they are fertilizing, like 23 combine ayi appudu that is becoming 46. Okay, so let's see types of reproduction. So reproduction enduku avasaram, variations enti, why variations are needed, ivi konni important 1 mark questions anamata. Okay, reproduction lo we have asexual reproduction and also sexual reproduction, isn't it? So sexual reproduction and asexual reproduction. So enduku cricket lover? Okay, సో రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఉందా? అది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, 8 మార్క్లో అడుగుతారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ది ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. సో ఆల్ ది ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ అంటే ఫిషన్, బడ్డింగ్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, పార్థెనోజెనెసిస్, రీజనరేషన్, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ విచ్ ఇస్ న్యాచురల్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్. ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు వాట్ లెర్న్. ఓకే, write down. So 8 marks lo adugutaru different types of asexual reproduction. This is one of the important 8 mark question from this chapter. Okay, so binary fission meek andarki telusu. Examples gurtu pettukondi, amoeba, leishmania, these all are example for binary fission. Okay, paramecium also binary fission. Fragmentation lo emundi na, yes, this is there na multiple fission. Plasmodium, malarial parasite plasmodium, important 1 mark question here everybody. So multiple fission plasmodium lo jarugutadi, that is malarial parasite lo. Fragmentation explain cheyandi spirogyra lo, alage regeneration which is happening in
planaria or starfish. Okay, fragmentation regeneration lo chaala mandi confuse aitaru, so take a screenshot of this one. Okay, fragmentation and regeneration madhyalo difference entani. Okay, spore formation dentlo aitadi nana? Spore formation happens in rhizopus. Yes, I will be completing this session quickly endukante we have an important session at 9 o'clock, predicted questions the. Okay, important 1 mark, 2 mark, 4 marks and 8 mark questions we should practice, right? So rhizopus lo spore formation will happen. Rhizopus structure ela untundi? So this is a hyphae, this head is the sporangium. ఆ స్పోరాంజియంలో చిన్న చిన్న ఇట్లా చాలా స్పోర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆల్ దో స్పోర్స్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ అవుట్, అది కింద పడినప్పుడు ఎక్కడ పడుతుంది కదా ఆ సర్ఫేస్లో అగైన్ వన్ న్యూ రైజోపస్ విల్ అరైజ్. ఓకే, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్లో బ్రయోఫైలం చూసారు కదా. సో చాలామంది యూ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ గార్డెన్ ఆల్సో. సో బ్రయోఫైలంలో లీఫ్ నుంచి ఒక కొత్త లీఫ్ బడ్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, artificial vegetative propagation lo we have cutting, layering, grafting. Write down about this. Cutting example enti? Rose or hibiscus. Okay, grafting mango, citrus fruit. Layering emo jasmine, neem, strawberry lo kuda layering chesukochu, right? So all these you should explain. And ikkada chudandi nana, structure of typical flower structure very very important. Okay, Rupa, DNA duplication, DNA copying, why it is important? Okay, I'll come back to that. So typical flower undi kada, typical flower diagram okati nerchukondi, very important. So female reproductive part is pistil and male reproductive part is stamen. Stamen ante idi filament and anther, together it is the stamen. Pistil ante enti? Ipudu center lo we have this part. Okay, stigma, style and ovary. So this is the female reproductive part, right? So male and female reproductive part గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Yes, one more important topic for 1 mark, అది వచ్చేసి unisexual flower and bisexual flower మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ 1 మార్క్ లో అడుగుతారు. యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఎగ్జాంపుల్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్, బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా 1 మార్క్ లో అడుగుతారు. ఓకే, సో యూనిసెక్షువల్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పపాయ, వాటర్ మెలన్, క్యుకుంబర్, కార్న్. బైసెక్షువల్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా రోజ్, హైబిస్కస్, దత్తూరా, మస్టర్డ్, ఇవన్నీ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, పాలినేషన్ అంటే ఇప్పుడు పోలెన్ గ్రెయిన్స్ when it is getting transferred from stigma from anther to stigma, that is pollination. If pollination is happening between stigma and anther of same flower, self pollination. If it is happening between 2 flowers but the same plant, then adi kuda self pollination. But cross pollination enti? If between 2 different flower, 2 different plant, same species, adi cross pollination. Okay, crystal. Okay, crystal. Come on, what happened? What is the disturbance going on? Concentrate here. So ovule structure, come on everybody tell me, embryo sac or ovule structure undi kada. So in that structure it is 7 cell and 8 nuclei, right? How it is 8 nuclei? Cells are 7, then how come nucleus can be 8? Please answer me. NJ challengers, yes. What happened? Come on, all the students concentrate here. Okay, so what are the parts of ovule or embryo sac? So these are the antipodals. Top low there will be 3 antipodals. Center low we have polar nuclei which have 2 nucleus. Anduke deen vallane it has become 7 cells and 8 nucleus. Okay, ma'am hormones chaptana Archana, wait. And down part we have center low there will be egg cell and beside that there are 2 synergid. Okay, so this you already know, 2 male gametes will come and combine, one will combine with egg cell, another one will combine with polar nuclei. So with that there is double fertilization. Triple fusion enti? Ikkada polar nuclei lo 2 nucleus and 1 male gamete nucleus, 3 things are combining, anduke triple fusion. Okay,
హ్యూమన్స్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా నాన్న, అది ఒకసారి డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్. యూ కెన్ ఫాలో దిస్ డయాగ్రామ్, టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్, వెరీ సింపుల్. పీడిఎఫ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ ఉంది. ఓకే, దెన్ ఫీమేల్ వన్ క్వశ్చన్ హియర్, వై ది టెస్టిస్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ది అబ్డామెన్. ఓకే, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్. yes Nishita, 9th class రేపు నాన్న. ఓకే, సో now tell me important questions లేవా మ్యామ్? ఉంది నాన్న రేవంత్, 9 o'clock సెషన్లో I'll give you all important questions. Join that definitely, that is more important. ఓకే, సో ఇక్కడ 35 డిగ్రీ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ కోసం టెస్టిస్కి 35 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ కావాలన్నమాట. ఓకే, బట్ బాడీ టెంపరేచర్ ఇస్ 37 డిగ్రీ సెల్సియస్, బట్ టెస్టిస్ నీడ్ 2 to 3 డిగ్రీ లెస్సర్ టెంపరేచర్ దాన్ ది బాడీ. అందుకే దట్ ఈస్ ద రీజన్ టెస్టిస్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ది అబ్డామెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. మేల్కి అంటే ఎక్కువ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమే అడుగుతారు. ఓకే, సో వెరీ ఫ్యూ లేబులింగ్స్. ఇక్కడ దిస్ వన్ ఇస్ యూట్రస్, దెన్ fallopian tube or oviduct. ఓకే, pair of ovary, this is cervix, vagina. Very simple diagram. Okay, one important question here is fertilization ఎక్కడ జరుగుతుంది? fallopian tube లో. ఓకే, not in the uterus. fertilization happens in the fallopian tube. fallopian tube లో fertilization జరుగుతుంది కదా, ఆ fertilized egg will come to the uterus. అక్కడ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్, యూ కెన్ సీ ద రెడ్ కలర్ లైనింగ్ థిక్నింగ్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ వాల్, అక్కడ దాట్ ఈస్ రెడీ టు గివ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ సపోర్ట్ టు ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో. ఓకే, ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ దే ఆస్క్ ఫర్ 2 మార్క్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఫర్టిలైజేషన్? ఫర్టిలైజేషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? దిస్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ విల్ కమ్ టు ద యూట్రస్. ఆ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్తో పాటు ఓకే ఎండోమెట్రియం ఆల్సో ఇస్ షెడింగ్ ఆఫ్, ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది యూట్రస్, అండ్ దాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఆర్ మెన్స్ట్రుయేషన్. ఓకే, విచ్ హ్యాపన్స్ ఫర్ 28 days. ఓకే, ఇన్ ఫీమేల్స్. ఫర్టిలైజేషన్ ఏంటి? ఓవమ్ అండ్ స్పర్మ్ will fuse together, male gamete and female gamete, and that is nothing but fertilization. Detoxin అని ఏం లేదు నాన్న. డీటాక్సిన్, వాట్ యు వాంట్ టు ఆస్క్ అర్చన? డెక్స్ట్రిన్ ఉంది కానీ డీటాక్సిన్ అని ఏం లేదు నాన్న. ఓకే, ఓకే, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ HIV, AIDS, syphilis, gonorrhea. HIV, AIDS is because of virus. Syphilis and gonorrhea, these are because of bacteria. Remember this. Okay, కాంట్రాసెప్షన్ అంటే అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీని ప్రివెంట్ చేయడం ఇస్ కాంట్రాసెప్షన్, అండ్ దిస్ ఇస్ డన్ బై మెకానికల్ మెథడ్, హార్మోనల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్, సర్జికల్ బ్యారియర్ ఆర్ కాంట్రాసెప్టివ్ డివైజెస్. ఓకే, ఈ 4 హెడ్డింగ్స్ని మీరు రాసి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేయండి. ఇక్కడ వాసెక్టోమీ అండ్ ట్యూబెక్టోమీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. వాసెక్టోమీ అంటే ఏంటి? మేల్స్లో వాస్ డిఫరెన్స్ని కట్ చేసి టై చేయడం, సో దట్ స్పర్మ్స్ కెన్ నాట్ బి రిలీజ్డ్. ట్యూబెక్టోమీ ఏంటి? ఫీమేల్స్లో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఆర్ ఓవిడక్ట్ని కట్ చేసి టై చేయడం. ఓకే, ఫర్టిలైజేషన్ని ఆపడానికి. సో దీస్ ఆర్ ద సర్జికల్ మెథడ్స్. దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్. అండ్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ నాన్న ఇక్కడ, కిల్లింగ్ ద ఫీమేల్ చైల్డ్. ఓకే, అండ్ దిస్ దీనికోసమే knowing the gender of the baby is banned in India. వేరే కంట్రీస్లో దే కెన్ నో ద జెండర్ ఆఫ్ ది బేబీ బిఫోర్ ది డెలివరీ, కానీ ఇండియాలో అది బ్యాన్ అయింది ఎందుకంటే దే యూస్ టు కిల్ ద ఫీమేల్ ఫీటస్. ఓకే, ఓకే అర్చన, ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్, ఎస్ నాన్న, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ చెక్ ద సెషన్ పీడిఎఫ్. So with this we have completed all the important questions from all the 3 chapters. Session PDF కోసం మీరందరూ చేసేది ఏంటంటే you have to open the YouTube and మన ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే ఇప్పుడు this one is going on, right?
ఓకే, దిస్ ఈస్ డయాగ్రామ్ సెషన్. చూడండి ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ లైవ్ ఇది కదా మనకు మ్యారథాన్ సెషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, హియర్ ఇఫ్ యూ సీ డిస్క్రిప్షన్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ పీడిఎఫ్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్, మై హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అది ఒకటి, 8 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, శాంపుల్ పేపర్, ఓకే, యాక్టివిటీస్, ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్సెస్. సో ఆల్ ఆర్ దేర్, ట్రై టు క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి మైండ్ మ్యాప్స్ ఆల్సో అవైలబుల్. సో మైండ్ మ్యాప్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ యూ సీ హియర్, సపోజ్ రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ మైండ్ మ్యాప్, ఓకే, ఆర్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ మైండ్ మ్యాప్. ఒక మైండ్ మ్యాప్ చూడగానే మీకు తెలిసిపోతుంది ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం చదువుకోవాలి అని. సో ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేయండి. పీడిఎఫ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. లింక్ ఒకసారి చూడండి, డౌన్లోడ్ దోస్ లింక్. ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి కూడా చూపించాను కదా. సో ఎస్, డౌన్లోడ్ దాట్. సోషల్ లేదా మ్యామ్, సోషల్ రేపు నాన్న, ఈరోజు ఎందుకు, టుమారో. హార్మోన్స్ పూజ, ఓకే ఓకే, హార్మోన్సా, ఒక్క నిమిషం. సో పూజ, హార్మోన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ప్లాంట్లో మూవ్మెంట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ఇది కూడా ఒకసారి చదువుకోండి. కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. ఓకే, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ మిమోసా పుడికా, వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ ఆర్ అగైన్ ఆఫ్ 5 types. ఓకే, సో 5 types ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అంటే వీ హ్యావ్ హైడ్రోట్రాపిజం, థిగ్మోట్రాపిజం, జియోట్రాపిజం, ఫోటోట్రాపిజం. ఓకే, ఇవన్నీ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. థిగ్మోనాస్టిజం అంటే ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్. థిగ్మోట్రాపిజం అంటే టెండ్రిల్స్, ఇప్పుడు సపోర్ట్ దొరకగానే టెండ్రిల్స్ విల్ కాయిల్ అరౌండ్ ఇట్, దట్ ఈస్ థిగ్మోట్రాపిజం. థిగ్మోనాస్టిజం అంటే వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ అండ్ మిమోసా పుడికా. ఓకే, ఇప్పుడే నవీన్, నౌ ఐ విల్ ఎండ్ దిస్ బికాస్ 9 o'clock we have to start predicted question session. ఓకే, హార్మోన్స్ లో 5 plant hormones are there: auxin, gibberellin, abscisic acid, cytokinin and ethylene. So auxin function cell elongation. Please take a screenshot of this or you can simply download these 2 tables from the description. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న పీడిఎఫ్స్ లో ఇవి ఉన్నాయి నాన్న, డౌన్లోడ్ చేయండి, యూజ్ చేయండి, చదువుకోండి. ఓకే, సో జిబర్లిన్స్, జర్మినేషన్ ఆఫ్ సీడ్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్, ఇవన్నీ జిబర్లిన్స్. అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఇస్ అ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఇన్హిబిట్ ద గ్రోత్. అబ్సిసిక్ యాసిడ్ చేసేది ఏంటి, అది గ్రోత్ ని ఆపేస్తుంది. ఆల్ హార్మోన్స్ ఆర్ గ్రోత్ ప్రమోటర్, కానీ అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఇస్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్. ఓకే, సైటోకైనిన్స్ ఏంటి, సీడ్ జర్మినేషన్, సెల్ డివిజన్. ఇథిలిన్, ఇది బాగా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, వెరీ ఈజీ ఆల్సో. ఇథిలిన్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ ఫ్రూట్ రైపనింగ్, ఫ్రూట్ రైపనింగ్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది ఇథిలిన్. ఓకే, you have all the PDF, Revant ma'am. Heart and brain diagram, Kameshwar Rao. కామేశ్వర్ హార్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఈ సెషన్కి ముందు జస్ట్ ప్రీవియస్ సెషన్ ఉంది కదా, ఈరోజు 5 o'clock ఈవినింగ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఒక్కసారి ఆ వీడియో చూడండి. అండ్ ఆ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ పీడిఎఫ్ కూడా ఉంది, స్టెప్ వైజ్ డయాగ్రామ్ని ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి అని ఒక పీడిఎఫ్ కూడా ఉంది. ఆ పీడిఎఫ్లు కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసి నేర్చుకోవచ్చు డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలని. ఓకే, సో దిస్ హార్మోన్, ప్లాంట్ హార్మోన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1 mark 2 mark క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, లేకపోతే డైరెక్ట్ టేబుల్ ఇచ్చి ఆ టేబుల్ నుంచి 4 mark క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, అండ్ హ్యూమన్ బాడీలో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్లో గ్రోత్ హార్మోన్, ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద గ్రోత్. డ్వార్ఫిజం, జైజెంటిజం, గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువ అయితే జైజెంటిజం, గ్రోత్ హార్మోన్ తక్కువగా సిక్రెట్ అయితే డ్వార్ఫిజం. థైరాయిడ్ విల్ సిక్రెట్ థైరాక్సిన్. సో మెటబాలిజం, బాడీలో ఉన్న మెటబాలిజంని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది థైరాక్సిన్. అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఏమో అడ్రినలిన్. ఓకే, వైట్ శారీ దయ్యం స్టోరీ గుర్తుందా? సో దయ్యం చూడగానే మీరు ఇట్లా భయపడతారు కదా, యూ విల్ ట్రై టు స్క్రీమ్ ఆర్ రన్ అవే. సో అడ్రినలిన్ సిక్రెటెడ్ దట్ టైమ్. ఇన్సులిన్, ప్యాన్క్రియాస్. టెస్టోస్టెరాన్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టెరాన్, ఇవి రిప్రొడక్టివ్ సెక్స్ హార్మోన్స్ ఇన్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఓకే, సో టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఆల్సో అండ్ ట్రై టు లెర్న్ అండ్ ఆల్సో డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద దిస్ వన్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, పీడిఎఫ్ని ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేయండి. విచ్ లింక్ మ్యామ్, విచ్ వన్ యూ వాంట్, విచ్ లింక్ అంటే జస్ట్ చెక్ నానా, ఎవ్రీ లింక్ పక్కనే దాని టైటిల్ రాసి ఉంది, అది చెక్, మీకు ఏం కావాలంటే అది క్లిక్ చేసి మీరు ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, okay, hormones quite important Nana, please learn what are hormones. Okay, Rupa is asking about
this one, DNA copying, why it is important. Okay, let's see here. So DNA copying ఏంటంటే what happens, you know, ఇప్పుడు పేరెంట్స్ నుంచి, okay, so we all are similar to our parents, but we are not identical to our parents, isn't it? Why we are not identical? Because when DNA is copied, DNA కాపీ అయినప్పుడు కాపీ అవుతుంది కానీ 100% అక్యూరసీ ఉండవు అనమాట. ఓకే, అందుకే వేరియేషన్స్ విల్ బి విజిబుల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, సో ఆ వేరియేషన్స్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో 46 క్రోమోజోమ్ ఆర్ దేర్, 23 from father, 23 from mother. So our genes, like half of our genes are from father, half from mother anamata. So adi DNA copying ద్వారా అవుతుంది. So DNA copying ఎందుకు అంత essential అంటే it leads to copies of DNA which are similar to the original. Original అంటే father mother DNA కి original గా similar ఉండాలి కదా. Okay, so thus offspring have similar body design features inherited from their father and mother. Okay, so DNA copying is very very essential. So half of the chromosome comes from father, half will come from mother, and that makes a chromosome of the baby. Okay, Rupa, you can write this answer. Okay, they'll ask why DNA copying is essential. This is the question they'll ask, that's all. Okay, క్రికెట్ లవర్, వాట్ ఈస్ ట్రాపిక్ లెవెల్? ట్రాపిక్ లెవెల్ కాదు, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అంటే ప్లాంట్స్లో కొన్ని మూవ్మెంట్స్ అనేది జరుగుతుంది. క్రికెట్ లవర్, ఓకే, ఆ మూవ్మెంట్ విల్ బి గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, సో కొన్ని ఏమో గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్, కొన్ని ఏమో గ్రోత్ డిపెండెంట్. గ్రోత్ డిపెండెంట్ అయితే అది ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ అనమాట. హైడ్రోట్రాపిజం, వాటర్ దగ్గరికి రూట్స్ మూవ్ అయితే ఇది కదా, అది హైడ్రోట్రాపిజం. జియోట్రాపిజం, రూట్స్ విల్ మూవ్ ఇన్ టు ద సాయిల్, జియోట్రాపిజం. ఫోటోట్రాపిజం అంటే షూట్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ది లైట్, అది ఫోటోట్రాపిజం. అలాగే వీ హ్యావ్ థిగ్మోట్రాపిజం. ఇప్పుడు థిగ్మోట్రాపిజం ఏంటంటే ఒక సపోర్ట్ దొరకగానే టెండ్రిల్స్ విల్ కాయిల్ అరౌండ్ ఇట్, సో దట్ ఈస్ థిగ్మోట్రాపిజం. ఓకేనా? ట్రాపిక్ లెవెలా? ట్రాపిక్ లెవెల్ రేవంత్ అది ఇప్పుడు లేదు మనకు, ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్లో ఉంది. ఇట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ నౌ. ఓకే, tropic movement, yes, tropic movement is there in control coordination chapter. Tropic level is there in our environment chapter. Now it is not in SA-1 syllabus, our environment. Important questions, Lohita, yes, exactly at 9 o'clock all of you join me for a live session. 1.5 hour lo I'll cover all the important 1 mark, 2 mark, 4 mark and 8 mark questions. Okay, so let's meet in that session. ఇప్పుడైతే మీరందరూ PDF డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డిస్క్రిప్షన్లో PDFs ఆర్ దేర్. ఓపెన్ ద PDF అండ్ ట్రై టు సీ వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్. సో మెనీ PDFs ఆర్ దేర్. ఓకే, అండ్ లెట్స్ మీట్ at 9 PM to discuss all the important questions, 1 mark, 2 mark, 4 mark, 8 mark questions from for your SA-1 exam. All right, chalo, bye bye. Ma'am, ee session PDF description lo ledu ma'am. Which one is not there, Vaishnavi? Which one you want? Yes, thank you Nana. Chalo, bye bye everybody. Let's meet in half an hour. Next half an hour lo malli kaludam. That is one of the very important session. Endukante aa session lo I'll be giving you predicted questions ante very very important questions for your tomorrow's exam, right? So let's meet, and thank you everybody for joining this session, and let's meet soon. Another half an hour lo malli